So, hello students, namaskara, welcome to PUC Karnataka. This is Basavaraj Sir, your biology master teacher. Students, quickly let me know in the chat right now if I am audible and visible to each and every one of you. And the sound clean ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ತಿಳಿಸಿ, because today's session is going to be power packed. Today's session is going to be very educational, and today's session is going to be for you to score 95% above. Now, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಫೈರ್ ಇಮೋಜಿ ಹಾಕಿ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಕಿ ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಕಿ ತೋರಿಸಿ, ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಫೈರ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ರೂಲ್ಸ್ ನಮ್ದು, ಫೈರ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸಿ. ಹೌ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸು? ಎಸ್, ಓಕೆ. ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನೀಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆ ತರ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ನಥಿಂಗ್ ಟು ಹರಿ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಎನಿವೇರ್. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋದ ಇವತ್ತು, ಸರಿನಾ? ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋದ ಸರಿನಾ? ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್, ಸರಿನಾ? ಸರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಪ್ಪಾ? ಡಿಫೈನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 2 marks. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 2 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಿಯರ್, ಇದು 1 mark ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ 1 mark ಬರುತ್ತೆ. 1 mark ಬರುತ್ತೆ. So you have to define what is a staminate flower and what is a pistillate flower. Staminate and pistillate flower. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲವರ್. ಇದು ನಿಮ್ದು ಫ್ಲವರ್. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಯಾವುದೇ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಲಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 main whorls ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 4 main whorls. ಇಲ್ಲಿ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ whorl is called as calyx. What is calyx made up of, students? Calyx is made up of sepals. ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. Calyx is made up of sepal. Second whorl is called as corolla. And corolla is made up of what? Corolla is made up of the petals. Nice petals. Then we have androecium as well as gynoecium. What is androecium made up of? Androecium is made up of stamen and gynoecium is made up of pistil or carpel. Pistil illa carpel inda agirutte. Okay, pistil illa carpel. Sarna? Now the question is asking you, what is staminate flower and what is pistillate flower? Okay, artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. There is something called as bisexual flower ಮತ್ತೆ unisexual flower. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 4 whorls ಇದ್ರೆ, if all 4 are present in one whorl, it is called as complete flower ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ, complete flower. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ one flower ಅಲ್ಲಿ gynoecium full ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು if gynoecium is missing, it becomes incomplete that time, ಸರಿನಾ? Now the question is asking you staminate flower ಅಂದ್ರೆ only stamen is present. ಈ ಲೈನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ it is also called as male flower. Okay, what is pistillate flower? Only carpel or pistil is present and we will call it as female flower. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ,
ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಮಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪಿಸ್ಲೆಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗಲೇ. ಸರ್ನಾ, ನಿಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ. ಕಾರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ? ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಣ. ಕಾರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸರ್ನಾ, ದ ಕಾರ್ನ್ ವಿಚ್ ಯು ಈಟ್, ಕಾರ್ನ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ? ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ಸ್, ಜನರಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ? ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ನಿಮ್ದು ಮಸಾಲಾ ಪುರಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪೀಸು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಬೀನ್ಸ್, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ absent ಆಗಿದ್ರೆ it becomes non-albuminous. So endosperm is absent here. Endosperm is absent here. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೈಕಾಟ್ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರೈಟ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೋನೋಕಾಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಸಾಕು. ಮೋನೋಕಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ನ್ ಬರೀಬಹುದು, ರೈಟ್? ವೀಟ್, ಮೇಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆನಾರ್ಕಿ ಅಂಡ್ ಮೆನೋಪಾಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆನಾರ್ಕಿ ಅಂಡ್ ಮೆನೋಪಾಸ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್, ನಾನು ಮೇಲು ಬಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಡಸ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅರೌಂಡ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 13 or 14 ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ 14 ಇಯರ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬೇಗ ಆಗಿದೆ. ಅರೌಂಡ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 13 years and 14 years ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, that is called as menarche. Then what is menopause? ಏನಪ್ಪ menopause? When the female reaches around the age of 50 years ಆದಾಗ, ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ 50 years ಆದಾಗ menstrual cycle ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. The stopping of menstrual cycle is called as menopause. ಇಲ್ಲಿ menstrual cycle ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is called as menopause. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಇದು ಲೆಟ್ಸ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮ್ದು 2022 ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. 2022 ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬ್ರೀಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟಿರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಏನಪ್ಪ ಸರ್ ಏನಿದು? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟಿರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟಿರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ can anyone tell me students what are the sex chromosomes found in the case of humans? For example, in the case of humans ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? In the case of humans, here we have, let's say, a male and let's say we have a female. One female and one male is in a mother. Now, what is the chromosomes do you find in the case of sex chromosomes do you find in the case of male? X and Y. In the case of female, ಸಿಗತ್ತೆ X ಬರುತ್ತೆ, XX ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೀಟ್ ಅದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? XX. ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೀಟ್ ಅದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? XY. This will result in what? Again a female, and this will result in the case of a male. So ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ
Which organism, students? Is it male or female? Which determines a magu male ಇರುತ್ತಾ ಫೀಮೇಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ? ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬೇಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ. In the case of humans, in the case of Drosophila, it is actually the males who decides the sex of the offspring. Human males ali, if there is X chromosome, it becomes a female. If they give Y chromosome, it becomes a male. Now this is called as male heterogamity. Male heterogamity. The males ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ chromosomes ಇರುತ್ತೆ males ಅಲ್ಲಿ. But the question is asking you students, what is female heterogamity? Female heterogamity. ಈ female heterogamity ಅಲ್ಲಿ it is the females who decide the sex of the offspring. Sex of the offspring ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ sex of the offspring is decided by the female. Example ಕೊಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ example ಕೊಡಿ ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು ನಂಗೆ ಒಂದೀಗ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ. ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಕೋಳಿ ಏನ್ ಕೊಡಿ, ಕೋಳಿ ತಿಂತಿರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ? ಕೋಳಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ZW ಅಂಡ್ ZZ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ XY ಮತ್ತೆ XX ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ZW ಮತ್ತೆ ZZ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ZW ಇದೆಯಲ್ಲ, this right here, this right students, this right here is the chromosomes found in the female and this ZZ is part of male. So ನೀವೇ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ which organism, is it male or female organism here? Which of the following counterparts decides the sex of the offspring? ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? obviously sir ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಫೀಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಟಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎರಡು ತರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಈ ತರನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ZW, ZO ಅಂಡ್ ZZ. ಇಲ್ಲಿ ZO is the female and ZZ is the male here. ಸರಿನಾ? ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕೂಡ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಚಾಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಬೇಗ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ನನಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗ್ರೋ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್, ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಬೇಬಿ ತರ ಚಾನಲ್ ಇದು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗ್ರೋ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಟು ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಟ್ರೈಂಗ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಸರಿನಾ? ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂಡ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಾನಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ತುಂಬಾ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂಡ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆ ತರನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಆ ತರನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ 3 ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾಟ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಐ ವಾಂಟ್ 3 ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾಟ್. ಯಾರೋ 3 ಜನ ಬೇಕು ನಂಗೆ, ಅಷ್ಟೇ 3 ಜನ ಬೇಕು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್. ನಾನು ತಗೋತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಬರ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂಡ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗಂತೂ. ಸೊ ನನಗೆ 3 ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ನವ್ಯ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನವ್ಯ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸ್ತು ನನಗೆ, ನವ್ಯ ತಗೊಂಡದ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನವ್ಯ ಹಿಯರ್. ಸರಿನಾ? ನವ್ಯಾಗ ನಾವು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಕೂಲ್ಕೊಳ್ಬಿಡಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನವ್ಯ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇಕು ನಂಗೆ, ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾರು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ನವ್ಯ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಏಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಭಿಷೇಕ್. ಓಕೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ತಗೊಂಡೆ ನಿಮ್ದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಅಭಿಷೇಕ್, ಇದು ಸರಿನಾ? ಇದು ಅಭಿಷೇಕ್. ಓಕೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಂದ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಯಾರನ್ನ ತಗೊಳದ? ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ರೀದಾ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ರೀದಾ ಇಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬೈಬೇಡಿ ಯಾರು ನಂಗೆ, ಸರಿನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ರೀದಾ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ
ಸೈಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನಾ ತರ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಈಗ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ A, A, B and C. This was Navya. This was, I forgot who was it, students. ಯಾರಿದ್ದು ನಂಗೆ ಮರ್ತೆ ಹೋಗಿ ಯಾರಂತ ಇದ್ ನಂಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರಿದು ನಂಗೆ ಮರ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಯಾರಿದ್ದು? ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅಭಿ ಅಂತ ಹಾಕದ, ಅಭಿಷೇಕ್, ಸರಿನಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ರೀದಾ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. ನವ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇಬ್ರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಬ್ರೇನು? ಇಬ್ರು BFF. ಓಕೆ, ಇಬ್ರು BFF, ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರೆಗೂ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಇವ್ರು ಇಬ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಲಿಂಕ್, ಒಳ್ಳೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಬ್ರು ಫುಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, ನವ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ? ಆಗಲ್ಲ, ಫೈಟಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿನೇ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ನವ್ಯ ಅಂಡ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಂಕೇಜ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 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 ಲಿಂಕೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನವ್ಯ ಮತ್ತೆ ರಿದಾ ಇವರಿಬ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಒಂಥರ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಇಬ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ನವ್ಯ ಅಂಡ್ ರೀದಾ, ರೈಟ್, ನವ್ಯ ರೀದಾ, ವಿಲ್ ದೇರ್ ಬಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರತ್ತಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರಿಬ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಲಿಂಕೇಜ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಂಕೇಜ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಬ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೀತದೆ, ಲಿಂಕೇಜ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಬಿ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಗತ್ತಾ? ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಣ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ, ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗೋಣ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನೀವು, ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವೇಲ್ ಕಲಿಯೋದ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, ಸರಿನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹಿಯರ್, students. This is a chromosome. On this chromosome right here, students, let's say I have gene A and gene B. I have gene A and gene B right here. At the same time, students, I have one more gene here called as gene C. Now, gene A and gene B, students, between gene A and gene B, the linkage is going to be high or low? Begali nange students, these two genes are very close to each other on the chromosome. ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಜೀನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಜೀನ್ ಬಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ, BFF. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಲಿಂಕೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. At the same time, students, what about between gene A and C? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, between gene A and C, AC ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಲಿಂಕೇಜ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು? ರೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ಓಪನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ನಿಮ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಮತ್ತೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟೈಪ್. ಅರ್ಥ ಏನು? ರೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ವೈ ಮತ್ತೆ ಜೀನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆರ್ ದೇ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್? ಈ ಎರಡು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆಯಾ? ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ, ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿನಾ, ಲಿಂಕೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ, ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ, ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜೀನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಜೀನ್ ಎಂ ಎರಡು ದೂರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಎರಡು ದೂರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್, ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ
ಎರಡು ಜೀನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಜೀನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಹೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಬೌಂಡ್. ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಜೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಸರಿನಾ, ವೆರಿ ಲೋ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಅವಾಗ ವೆರಿ ಲೋ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಸರ್? ಲಿಂಕೇಜ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್. ಈ ತರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as linkage. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೈಟ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ linkage of two genes are coined as linkage. ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಜೀನ್ ಇರನ್ನ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ ಜೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಾನ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ ಜೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟಲ್ ನ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, Cleistogamous flowers are invariably autogamous. Justify the statement. First of all, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ autogamy? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ autogamy? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, tell me students, what do you mean by autogamy? Autogamy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Right, the meaning of autogamy is that when there is a pollination ಅಂದ್ರೆ ಏನು? transfer of pollen grains from anther to the stigma of same flower is called as autogamy. Autogamy it's called as same flower ಆಗುತ್ತೆ, and it is also called as what? Also called as self pollination ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ, self pollination ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as autogamy. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ Cleistogamous flowers are invariably. The meaning of invariably is that ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. invariably ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ, invariably ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ. ಸೊ Cleistogamous ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ರೈಟ್, ಆರ್ invariably autogamous. Justify ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಆನ್ಸರ್ ಏನು? The meaning of Cleistogamous flower ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು. The meaning of Cleistogamous flower is flowers which do not open. Cleistogamous ಅಂದ್ರೆ flowers which do not open. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವಯೋಲಾ, ಕಾಮಿಲಿನಾ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್. These flowers do not open. ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Let's take I have a plant here. ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ನಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ನಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ. ಇದು ನಂದು ಸಾಯಿಲು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಾಯಿಲ್ and this is a underground flower. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ. If this flower is not opening at all, ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ is there a chance of cross pollination? Students tell me, is there a chance of geitonogamy? Is there a chance of xenogamy? ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. So Cleistogamous flowers are the flowers which do not open ಆಗಲ್ಲ. And since they do not open, ಯಾವತ್ತು ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ, it has to always undergo self pollination. ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. 100% ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 2 to 3 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. 2 to 3 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ರೆಡಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು? ಎಲ್ಲ ರೆಡಿನಾ? ಓಕೆ. What is the role of oxytocin hormone during parturition?
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು, ಸರಿನಾ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಗು ಹುಟ್ಟೋದು, ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್, ರೈಟ್? ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಮದರ್ ಲೇಬರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಲೇಬರ್, ಆ ಮಗು ಆಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಂಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೇರ್ ಡಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್? ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಬೇಬಿ ರೆಡಿ ಇದೆ ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕಂತ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಬಿ. ಹೊರಗಡೆ ಮಗು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಗುನು ಕೂಡ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಸಾಕಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ನನಗಿಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಯ್ತು, ನಾನು ಆಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆಚೆ ನಾನು, ಸರಿನಾ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಮತ್ತೆ ಯುವರ್ ಫೀಟಸ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ, ಒನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್ ಆಫ್ ದ ಮದರ್. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನ ಫೀಟಲ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೀಟಲ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್, ಫೀಟಲ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಇಂದ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮದರ್ದು ಪಿಟುಟರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನಗೆ? ಫೀಟಲ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ ತನಕ ಮದರ್ ಪಿಟುಟರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಮದರ್ದು ಪಿಟುಟರಿಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಿಟುಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. Now what will this oxytocin do? This oxytocin will act on the contraction. ಈ oxytocin ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡತ್ತಿನ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ. ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್, ಮೋರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮೋರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ 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 ಯೂಟ್ರಸ್ ಇಸ್ ವೈಡ್ ಇನಫ್. ಯೂಟ್ರಸ್ ವೈಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬೇಬಿ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ? ಅದೇ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂಟ್ರಿನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ which helps in expulsion of fetus. These contraction follow a positive feedback mechanism, meaning that as the baby pushes against the cervix, baby ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, more oxytocin is released. So baby ಆಚೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮದರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ನ. ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 2 ಸತಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನ. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಫೇಮಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಸರಿನಾ? ಫೇಮಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮದೇ ಮೇನ್ ಏಮು. ಆರ್ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸರಿನಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ. ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್. ಇಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ. Is pollen grain called as gamete? Pollen grain is called as male gametophyte. It is called as male gametophyte. Gametophyte. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Pollen grain is not gamete, it is male gametophyte. Male gametophyte. Okay, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ let's say this is a pollen grain. A pollen grain has
How many layers? Can anyone tell me? A pollen grain has two main layers. This is called as, outermost layer is called as exine, innermost layer is called as intine. Now, a question to all of you. What is exine made up of? Exine is made up of a very tough, chemical resistant, biological resistant material called as what? Called as sporopollen. Sporopollen. What is intine made up of? Intine is made up of cellulose and pectin. How, sir? Cellulose and pectin. Now, students, inside a pollen grain, there are two main types of cell, okay, or nuclei. One which is irregular shape, irregular shape, and one small nuclei. This irregular shape nucleus is called as vegetative cell. Vegetative cell. This entire cell is called vegetative cell, and this cell is called as what? Generative cell. Generative cell, vegetative cell and generative cell. Okay, so ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಈ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರೀಬಹುದು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು. ಸರಿನಾ? ದಿಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as ಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಲ್. ಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಗಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 causes of biodiversity losses. ಇದು ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as the most important question ಇದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್, ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಮೆಜಾನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, there are multiple reasons why the entire forest may be destroyed for human greed. ಹೌದು. ನಾವು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಏರಿಯಾಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 4 ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as evil quadrate. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as evil quadrate. ಹೇಳಿ, ಒಬ್ರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as evil quadrate. ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಂಗೆ. evil quadrate. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜರ್ಮ್ ಪೋರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಪೋರೋಪೋಲಿನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪೋರೋಪೋಲಿನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲ್ಡ್ as ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್. ಅದು ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು, ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್. ಇದೇ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಇಂದ ನಿಮ್ದು ಪೋಲಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪೋಲಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಈವಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರೇಟ್ ಇದು. ಸೊ ಈವಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ವಾಡ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as habitat loss and fragmentation. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, habitat loss and fragmentation. Second thing is called as over exploitation. Third is called as, one thing students, third is called as alien species invasion, and the fourth one is called as coextinction. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, 4 ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ನೀವು ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಆನ್ಸರ್ ಟಾಪರ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಇದೊಂದು ನಿಮ್ದು ಟಾಪರ್ ಪೇಪರ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. 21 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಈವಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರೇಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅವ್ರ ಮನೇನೆ ತಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು. ಲೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಜಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಆ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಒನ್ ಟ್ರೀ. ಒಂದು ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದೆ. ಸ್ನೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಂಕಿ ಇರ್ಬೋದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮರನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಬದುಕತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ? ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್.
The first or the most important one is called as habitat loss and fragmentation. Fragmentation ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಈ ದೊಡ್ಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮರಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮರ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಫುಲ್ ಬ್ಯಾರನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಅಮೆಜಾನ್. The Amazon rainforest, called as lungs of the planet, is being cut and cleared out for cultivation of soybean and conversion into grasslands for the raising beef cattle. ಇದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. Now, what is over exploitation? ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಡಿ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್ ಡು ಯು ವಾಚ್ ಟಿವಿ? ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್ ಡು ಯು ವಾಚ್ ಟಿವಿ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಒಂದು 2 ಅವರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಡಿ. 2 ಅವರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಟಿವಿ, ಫುಲ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ 2 ಅವರು. ಸರಿ, ಓಕೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆಯಾ, ಅವತ್ತು 4 ಅವರ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಅವತ್ತು 4 ಅವರ್ ಟಿವಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸರಿನಾ ಊರ್ಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನೇಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಊರ್ಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೇಳಿ ನನಗೆ? ಆ ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೈತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು 1 ಅವರ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ನೀವು? ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ವಾಚ್ 4 ಅವರ್ಸ್ 5 ಅವರ್ಸ್ 6 ಅವರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಡೇ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್. ಸರ್, ನೋ ಲಿಮಿಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. when biological system is over exploited for a man, sarna, it results in the degradation of extinction of resources. For example, in example tumba important to stellar sea cow, one example, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ passenger pigeon. ಈ 2 ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗೋಡ ಕನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ನಾ? ಗೋಡ ಕನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ವೇಷನ್? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅತ್ತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ, ಓಕೆ ನಮ್ದು ಬೆಂಗಳೂರೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್, ಸ್ಮೂತ್ ರೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಮೂತ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪೈಪ್ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬೇರೆದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ರೋಡ್ ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ನಾ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡು ಇಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ. ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಗದು ಅನ್ಸಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿದೇ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿರೋ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ವೇಷನ್. ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದ್ದು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮರ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Some alien exotic species which when introduced unintentionally or deliberately becomes invasive and cause harmful impact. In examples there, there are few examples here. Okay, exactly ma'am. Bangalore every 2 days, especially HSR layout. First example, see, Nile perch, a large predator fish when introduced into Lake Victoria caused extinction of ecologically unique species of cichlid fishes in the lake. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ಫಿಶ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೈಲ್ ಪ್ರೀಚ್. ರೈಟ್? ನೈಲ್ ಪ್ರೀಚ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ನೈಲ್ ಪ್ರೀಚ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಫಿಶ್ ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಏಲಿಯನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಂತು, ಜಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು, ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ವೇಸಿವ್ ವೀಡ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಥೀನಿಯಂ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಪಾರ್ಥೀನಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
I hope all of you have seen what is Parthenium. Parthenium is called as carrot grass. Carrot grass adu, right? Parthenium, Lantana camera, Eichhornia, water hyacinth. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾದಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕ್ಯಾಟ್ಫಿಶ್ ಫಾರ್ aquaculture purposes is posing a threat to indigenous catfish of Indian rivers. ಸೊ ಬೇರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕ್ಯಾಟ್ಫಿಶ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಶ್ಗೆ ಬದುಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್, ಸರಿನಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ coextinction? ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1 2 3 ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ coextinction ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ coextinction? Let's say one flower, let's say we have one flower here. Let's take we have one flower here. Okay, now let's take we have one flower here. This flower is pollinated by one specific butterfly. ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬರಲ್ಲ. ಬೈ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೆರಿಶ್ಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೈಪ್ಡ್ ಔಟ್. Then what is the fate of this flower? Will this flower be able to survive, students, without pollination? Will this species of flower survive? No. So eventually even the flower also will perish. Even the flower will cease to exist. That is called as coextinction. Jotene satogodella. Sarna? No. When species become extinct, the plant and animal species associated with its obligatory manner also becomes extinct. ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as coextinction. ಸರಿನಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. If the host fish species becomes extinct, all the parasite exclusively dependent on it will also become extinct. ಒಂದು ಫಿಶ್ ಇದೆ, ಆ ಫಿಶ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ತರದ್ದು ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. If the fish is becoming extinct, parasite also is becoming extinct. ಸರಿನಾ? ನೈಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ with telegram channel of your V Karnataka. This entire thing is called as a mind map, and this mind map, student, this mind map right here, it has all the examples from your microbes chapter. Ella tara examples one mind map alide. For example, if you see here, lactobacillus, Clostridium botulicum, Azotobacter, Aspergillus niger, ಬೇರೆ acids ಗೆ, pectinase proteases, streptokinesis, clot buster, statins, Monaskis purpurus, cyclosporine, Trichoderma polysporum, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಇವತ್ತೇನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸರಿನಾ? All of you will do it, students. All of you will do it or not? Tell me quickly in the chat. ಮಾಡ್ತಿರತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಮಾಡ್ತಿರತಾನೆ? Yes. Okay. Now student, this question ನೋಡಿ. Define Megasporogenesis. Describe the internal structure of mature embryo sac of an angiospermic flower. This is a, students, ಇದು ನಿಮ್ದು female gamete. Tell me yes or no. Is this structure female gamete? Is this structure female gamete? Big ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. Is this structure a female gamete? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. No sir, obviously ಅಲ್ಲ. This structure is called as embryo sac. An embryo sac is female gametophyte. Like how students, ಆಗಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಲ್ಲ ನಾವು, that we learnt male gametophyte, right? We learnt male gametophyte. Remember, we learnt male gametophyte pollen grain. We learned pollen grain as male
gametophyte, right? This structure right here, student, this structure right here is embryo sac, and embryo sac is female gametophyte. So please be clear on this. Do not make mistake here. Very important. Very important. So now this is your embryo sac is female gametophyte. Female gametophyte. Now question to all of you, right? Question to all of you. What is megasporogenesis? Megasporogenesis is the process of formation of megaspore from megaspore mother cell. Megaspore mother cell inside the nucleus of the ovule by meiotic division. ಈ ಲೈನ್ ನೀವು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಷ್ಟು ಬದಲೇ ಸಾಕು. Now here students, if you look at the entire embryo sac, can anyone tell me what is the ploidy of your antipodals? Antipodals are haploid or diploid? ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇಗ students. The entire antipodal cells are haploid. Synergids are also haploid. Entire egg cell is also haploid. The central cell is diploid. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸರಿನಾ? Now here we should also know that antipodals are present near chalazal side and synergids and egg are present towards micropellar part. This synergids and egg together they are called as egg apparatus. So egg apparatus, here we have micropellar end, one egg cell, two synergids. In the right, in the middle, we have the central cell. Two polar nuclei are fusing together. Towards the chalazal side, we have what? Antipodal cells. Three are there. Chalazal side. Ish new baradre. Ee diagram na draw madre. Easy 5 marks. Easy 5 mark question. Students, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ. ಸರಿನಾ? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕಲೀರಿ. ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯೋದಲ್ಲ, ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಬಿಡಿಸಿದ್ನ. ಸರಿನಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ write the scientific schematic representation of one gene inheritance. Students, ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ, ಒನ್ ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್? ಮೋನೋನ ಡಯ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಿದೆಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಇದು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. 7 cell 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್, ಇದು ಕೂಡ ಬರಿಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮಿ ಸರ್ ವೈ 7 cells? ಇಲ್ಲಿ 3 cells, ಇಲ್ಲಿ 1 cell, ಇಲ್ಲಿ 3 plus 3 6 plus 1 cell 7 cells in total. ಇಲ್ಲಿ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್. ಯಾಕೆ? 3 nuclei here, 3 nuclei here, 6 nuclei. 6 plus 2 7 8 nucleated ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as monohybrid. ಸೊ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈ ತರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ತರ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೊನೋಜೈಗೋಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟಾಲ್, ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಡಾಫ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಎರಡು ಫ್ಯೂಷನ್ F1 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ಬೇಗ, this capital T small t, is it going to be tall or dwarf? It is going to be tall. Why sir it is going to be tall? It is going to be tall because law of dominance. Capital T is dominant, so it's going to be tall. Next, selfing of F1, capital T small t into capital T small t. This is called as Punnett square. ಈ Punnett square students, ಈ Punnett square ಅಲ್ಲಿ ನೀವು capital T ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. This is going to be tall. ಇದರಲ್ಲಿ this is also going to be tall. This one tall. This one dwarf. This is going to be dwarf. Sarna? Dwarf. Now students, what is the phenotypic ratio? The meaning of phenotypic ratio is that ಆಚೆಯಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ರೇಷಿಯೋ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. 3 is going to be tall, 1 is going to be dwarf. 3:1 ratio. This is called as
ಪುನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಚೆಕರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಪುನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಪುನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರಿನಾ? Now what is genotypic ratio here? The meaning of genotypic ratio is that what is the genome here? Is it homozygous or heterozygous? This one, capital T, homozygous ಒಂದೇ ಇದೆ, heterozygous ಎರಡಿದೆ, homozygous ಒಂದೇ ಇದೆ. So 1:2:1 is the genotypic ratio. ಇದು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ. ಕಷ್ಟನಾ ಇದು? ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಬೇಗ. ಕಷ್ಟನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟನ ಎಷ್ಟು? ನಾ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, ಕಷ್ಟನ ಎಷ್ಟು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ? ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ನೋ ರೈಟ್, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ವೆರಿ ಈಸಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಈ ತರನೇ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೂಡ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 2 different characters. ಇಲ್ಲಿ we only took about tallness, we only spoke about height here, height. But in the case of your dihybrid cross, we need to take 2 characters. We need to take seed shape, seed color. ಎರಡು ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ? ಬರುತ್ತೆ ಶಿವು, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸರಿನಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. This one is going to be dihybrid. In the case of dihybrid ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. We have 2 different characters here. Seed shape, seed color ಎರಡು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಏನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ಗೆ, ಇದು ಸೀಡ್ ಕಲರ್ಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. Small y, both are recessive here. Sarna, this is dominant parent, recessive parent. Then what do? We do the F1, gametes, F1. In F1 we can see capital R, small r, capital Y, small y. Here we can see, students, here we can easily see it's a round and yellow. Because capital R is dominant, capital Y is dominant here. Both are dominant. Okay now next step is selfing of F1. ಎರಡೋ ತಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅರೈಸ್, ಸರ್ ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಲಿ? ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಇದರಿಂದ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಈ 4 ಗ್ಯಾಮೆಟು ಇದ್ರ 1 ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು 1 ಇಂದ, ರೈಟ್? ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಈ ತರನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ತರ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ತರ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡದ ಈಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆ ಗಂಟೆ ವೇಟ್ ಮಾಡು, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸರಿ? ಇದು ಪುನೆಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಇದು ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಆ ತರ ನೀವು ಇದು ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಮಾಡೋದ ನಾವು ಇನ್ನ ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂದು 1.5 hour, ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ 1.5 hour ಹತ್ತತ್ರ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ, ಒಂದು ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಆತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 9 ವಿಲ್ ಬಿ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, 3 ವಿಲ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 9:3:1 ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು? ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದು, ಸರಿನಾ? ಏನಪ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ ಇದು ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, in the case of monohybrid, what was the phenotypic ratio? It was 3:1. Genotypic ratio was 1:2:1. In the case of dihybrid, what exactly is dihybrid, students? What exactly is dihybrid actually? Dihybrid is nothing but when 2 monohybrids are combined together, it is a dihybrid. So what you need to do here is phenotypic ratio. To find phenotypic ratio in dihybrid,
into, students, tell me what is the answer here? Tell me what is the answer here? Bega. 3 into 3 is 9. 3 into 1 is 3. 1 into 3 is 3. 1 into 1 is 1. Banta. Banta. What is genotypic ratio? 1 is to 2 is to 1 into 1 is to 2 is to 1. Madi. ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋದಾ ಇದನ್ನ? 1 into 1 is 1. 1 into 2 is 2. 1 into 1 is 1. 2 into 1 is 2. 2 into 2 is 4. 2 into 1 is 2. 1 into 1 is 1. 1 into 2 is 2. And 1 into 1 is 1. This right here is your genotypic ratio. Genotypic ratio. Now students, understand all of you. Understand very simple concept here. What do we understand from the monohybrid and dihybrid cross? What do we understand actually? What is the takeaway? From the monohybrid cross here. From the monohybrid cross, we get two laws. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಎರಡು law ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಎರಡು law ಬರುತ್ತೆ. Law of dominance and law of segregation ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. Now what is law of dominance? Law of dominance says that when two alleles are together, one is called as a dominant allele, one is called as a recessive allele. And which dominant will express itself. That is called as law of dominance. Now what is law of segregation? Law of segregation says that alleles do not blend. Alleles do not show blending. ಅರ್ಥ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಲೀಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತು, ಎರಡು ಅಲೀಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸರಿನಾ? ವೆನ್ ಟೂ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಏನು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಅಲೀಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಓರಿಯೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್, ನೀವು ಓರಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಶುಗರ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದ ಓರಿಯೋ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ, ವಾಟರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ, ಐಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಓರಿಯೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ದೇರ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಆ ಥರ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ alleles will segregate eventually. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, then how would we get this dwarf again? Is it possible to get this dwarf again, students? Is it possible to get the dwarf again here? Not possible. Because alleles do not blend, ಅದಕ್ಕೆ dwarf ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. This parental which was here, it is again seen in the F2 generation. It shows that alleles segregate independently, they do not blend. Law of segregation is also called as law of purity of gametes. ಯಾಕೆ? It is because students, during gamete formation the alleles segregate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. This gamete and this gamete both are pure for one trait. ಅರ್ಥ ಏನು? This gamete here is pure for tallness. This gamete right here is pure for dwarfness. Purity of gametes. Gametes ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as law of purity of gametes. Beautiful. Now students, the two laws we understand here is law of dominance and law of segregation. Segregation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Alleles do not show blending, ಎರಡು allele blend ಆಗಲ್ಲ, and also called as law of purity of gametes. Okay students, ಈ ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದಂತೂ. What is law of independent assortment? ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. Law of independent assortment. Mendel's law of independent assortment states that when two pairs of traits are combined in a hybrid, let's take this is a hybrid right here. Capital R, small r, capital Y, small y. This is a hybrid here.
hybrid here. Here we have 2 characters, 4 traits. Here we have seed shape that can be round and wrinkled, seed color yellow and green, right? Yellow and green. So pair of traits combined in the hybrid, segregation of one pair of character, that is segregation of seed color and segregation of seed shape, segregation of one pair of character or segregation of other pair of character, seed color with the seed shape will assort independently. They do not show blending again. Law of segregation only, we are talking about gametes, we are talking about alleles there, only one character. Here we are talking about 2 characters, 2 different characters here, that is pair of traits. Pair of traits ಏನು, pair of traits ಏನು, pair ಅಂದ್ರೆ ಏನು, pair ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಗಲೇ, pair of traits ಅಂದ್ರೆ 4 ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 2 pair, ಒಂದು ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2, 2 ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಯಾವ ತರ 4 ಟ್ರೇಟು? ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ. ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ರೌಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಪೇರು ಕೂಡ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್, 4 ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಸೆಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಈ ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗಲೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸರಿನಾ? ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ? ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಈ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ವೈರಲ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ನ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್, ನಾನು ಹಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ, MCQ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಸರಿನಾ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. MCQs ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಮೆಮರಿ ಇರ್ಬೇಕು. MCQ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಜ ತಾನೆ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೈಟ್. MCQs ಆರ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ MCQ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಮೆಮರಿ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮೆಮರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ದು ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಬಯಾಲಜಿಗೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಬಯಾಲಜಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 days ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, 1 day ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. 2 days 1 day ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಯಾಲಜಿಗೆ, ಸರಿನಾ? ಆ 2 days ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ, ಆ 2 days ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು 3 hours ಬರೀ MCQ ಮಾಡೋದ, ಸರಿನಾ? 2 days ಇರ್ತಾನೆ, 2 days ರೈಟ್. ಆ 2 days ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಡೇ ಥಿಯರಿ ಮಾಡೋದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸು MCQ ಅಂತ ಮಾಡೋದ. ಒಂದು 3 hour ಕ್ಲಾಸು MCQ ಮಾಡೋದ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 3 hour ಕ್ಲಾಸು ಬರೀ ಹಾಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡೋದ, ಇಲ್ಲ 2 hour ಕ್ಲಾಸು ಬರೀ ಹಾಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡೋದ. ಸೊ ಆ ತರ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಟ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ MCQs ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮರ್ತೋಗ್ತೀರಾ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಆ 2 days ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸರಿನಾ? 1 full day ಥಿಯರಿ, 1 full day ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸರಿನಾ? ಹಾಟ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಸದ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೋದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಮಾಡೋದ. ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ನಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಟೀಚರಿಗೆ ಕೇಳದ, ಅವ್ರು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹೇಳದ, ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನೀವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ನೀವು
ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಂಗೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತದೆ ತಾನೆ, ಸೊ ಬಯಾಲಜಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತದೆ, ಬಯಾಲಜಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಈಗ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಲೀರಿ, ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಸರ್ನಾ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಸರ್ನಾ. ನಾನೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಕಮ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಗೋಪಿಕಾ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ, ಸರ್ನಾ. ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, understand something called as sewage treatment process. What is sewage treatment process? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is sewage treatment process ಅಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳು, ಸರ್ನಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಇದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನೋ. ಇಫ್ ಯು ರಿಲೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ನೀರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ 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 ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಚೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸರ್ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. 5 ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. The first two steps are called as physical removal. Physical or primary treatment. Primary treatment. Physical or primary treatment. This 3, 4, 5 yala. These 3 are called as biological or secondary treatment. Secondary treatment. Understand the difference. Very simple difference. Understand all of you. What do you mean by primary or what do you mean by secondary? Okay now. I told you primary treatment is physical removal of particles. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು. ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಲಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್, ಒಂದು ಬುಕ್ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಾಗತ್ತೆ, ಸರ್ನಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಮೂವಲ್, ಸರ್ನಾ. ನೋಡಿ, ಇದೆರಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಮೂವಲ್. 3, 4, 5 ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಮೂವಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಮೂವಲ್, ಸರ್ನಾ, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಮೂವಲ್. ಅದು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಾಟಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಗ್ರಿಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಮೆಶ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಮೆಶ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೆಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಮೆಶ್ ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಶ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ವೆರಿ ಫೈನ್ ಮೆಶ್. ಹಿಯರ್ very large mesh. So by the time we come here, most of the physical particles are removed. This is called as sequential filtration. Sequence agi kammi marta hogidvi and all the particles are getting stuck there one by one. So first tank is called a filtration tank. Now what is second tank? Second tank, students, second tank is called a sedimentation tank. Now what exactly happens sedimentation tank? ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಬಲ್ಸ್, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು, ಈ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರದಿಂದ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ವೇಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಲಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now whatever present at the top part is called as effluent. ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಫ್ಲುವೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಮೂವಲ್, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್. ನೌ
ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್. ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೀವೇಜ್ ಥ್ರೂ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಏರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಏರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್? ಏರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಏರ್ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡಿ, ಏರ್ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಏರ್ ಪಂಪು? ದಿಸ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್? ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೀತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೀತು ನೋಡಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಏರ್ ಹಿಯರ್, ಏರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಏರ್ ಹಿಯರ್, ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬೆಳೀತು. ಈ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಗಲ್ ಮೈಸಿಲಿಯಂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ agitation and pumping of air increases the number of aerobic bacteria. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಅ ಮೆಶ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ masses ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫಂಗಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಗಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಕ್. ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಫ್ಲಾಕ್. ಈ ಫ್ಲಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಈ ಫ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ತಿನ್ಬಿಡ್ತು. ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಡ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏರೇಷನ್ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಹೋಗಿದೆ. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ BOD, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. BOD. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Let's take I have two water here. I have water A and water B. Water A ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ more polluted, this is less polluted. More polluted on the students, can I tell there is more organic matter here? Yes sir, organic matter ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, if there is more organic matter here, can I say there will be more bacteria here? ಹೇಳ ನಂಗೆ ಟ್ರೂ ಇದು. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಿಯರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಇದೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೋರ್ O2 is consumed. ಹೌದು, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ O2 consumed. ಮೋರ್ O2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? BOD is very high here. So in more polluted water, more organic matter, more bacteria, more O2 is consumed and BOD level is very higher. That is biochemical oxygen demand is very high here. At the same time, less pollution means what students? Less organic matter, less bacteria, less O2 and less BOD. Okay, less BOD. ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ನೀರು ನಮ್ಗೆ ಜನರಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಕೂಡ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಗೋಲ್? ದ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ BOD ಲೆವೆಲ್. ಈ BOD ಲೆವೆಲ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗೋಲ್. ಇದು to decrease the BOD level. ಅಕಸ್ಮಾತ್ BOD level ಅರ್ಥ ಏನು? ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಲೆಸ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಲೆಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಈ ತರ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ನೀರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಮೇನ್ಲಿ ಏರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ನಾ? ನೋಡಿ,
Biochemical oxygen demand test measures rate of uptake of oxygen by the microorganisms in a sample of water. Right? Biochemical oxygen demand is indirectly measure of organic matter present in the water. Greater the purity of water, high the amount of organic matter. Greater polluting potential of water. The sewage treated water is treated until BOD is reduced. So the main aim is what? Sewage water is treated. ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಟ್ರೀಟು until BOD is reduced. BOD ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. That mainly happens in your filtration tank. Sorry, aeration tank. ಸರಿನಾ? Next. This is called a settling tank. ಈಗ settling tank ಏನಾಗುತ್ತೆ? settling tank ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ತಡೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೇಲೆ ಇರೋದನ್ನ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಏರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವು ಮೊಸರು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮೊಸರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮೊಸರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನಾಕ್ಯುಲಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇನಾಕ್ಯುಲಮ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್? ಈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸು ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as anaerobic sludge digester tank. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ? ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಕಲಾಸ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಎಲ್ಲ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಸೈಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಡೆಡ್ ನೌ, ಈ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕಳ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ? ಎನ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎನ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಏರೇಷನ್, ಸೆಟಲಿಂಗ್, ಎನ್ಏರೋಬಿಕ್ ಸ್ಲಜ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್. ಇದು 2 ಪ್ರೈಮರಿ, 3 ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ. ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡನ್. ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್? ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಿಮಗೆ ನಾನು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಇದೊಂದು ಫುಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇರಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಸರಿನಾ? ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. What do you mean by decomposition? The process of breakdown of complex organic matter into simple or inorganic matter. Organic ಇಂದ inorganic conversion ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿನಾ? ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಇಂದ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಲೀವ್ಸ್, ಬಾರ್ಕ್, ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್. ಸರಿನಾ? ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as detritus. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಲೀಚಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಟಬಾಲಿಸಮ್, ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಶನ್, ಮಿನರಲೈಸೇಷನ್. 5 ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ detrivores like earthworms feed on the detritus and break them into smaller particles. So ಇಲ್ಲಿ earthworm ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು detritus ನ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಲೀಚಿಂಗ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ? ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ. ಗೋ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಹೊರೈಸನ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ precipitated as unavailable salts. This process is called as leaching. It is fragmentation, leaching. Next step,
ಕ್ಯಾಟಬಾಲಿಸಮ್. ಕ್ಯಾಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಫಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ detritus and degrade into inorganic substances. ಕ್ಯಾಟಬಾಲಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಶನ್. ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಶನ್. ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ there is formation of humus. Now what is this humus? Humus is nothing but a dark amorphous substance. ಇದು humus. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಸ್: nutrient rich, colloidal in nature, highly resistant to microbial action, extremely slow rate of decomposition ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಸ್, ಸರಿ ನಾ? Now students, what is mineralization? Last step, mineralization. In mineralization, majority of the remaining detritus is made into minerals. Magnesium, calcium, potassium ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. And all those minerals are present in the soil and they can be taken up by the plants again, and that is the entire 5-step process of decomposition. ಈ ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. NCERT ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 1 by 1, ಸರಿನಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ದು ಟಾಪರ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನು ಓದಿ ಅನ್ಸ್ತೀನಿ ನೀವು ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸರಿನಾ? ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರು, ಮತ್ತೆ 2 ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಈ ತರನೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, ಸರಿನಾ? ಸರಿನಾ? ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಫ್ಲಾಕ್ ನೋಡಿ, ಫ್ಲಾಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ BOD? ಬಿಯೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಂತಿಲ್ಲಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಸರಿನಾ? ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಇನ್ ಸಿಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ 1 ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ದು 1 ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿ ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೂ ಕೂಡ. ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ ಸಿಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಈ ಲೈನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇನ್ ನೋಡಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಿಕ್ 2 ಪಾಯಿಂಟಿನ, ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಸರಿನಾ? ಇದು MCQ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, MCQ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದೊಂದು ಯಾರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. Who can solve this one? Who can solve this MCQ? Let's see who can tell the answer to this question. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡೋದು ಆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ. Jiva was growing a bacterial colony in a culture flask under ideal laboratory conditions, but the resources are sooner or later becomes limiting. Which of the following equations will represent the correct growth in this case? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡೋದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೂ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೂ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಕ್ಲೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ sooner or later becoming limiting. ಇದು ಕ್ಲೂ ನಿಮ್ದು. ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಫೌಂಡ್. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ನಂಗೆ, ಈಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕೀಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ? ಇದು ನಿಮ್ದು 2 ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್, this is exponential.
This one logistic is for limited resources. Limited resources. This one exponential is for unlimited. Unlimited. Sarna? So all of you will get an idea right now. Uta limited agide means there is a carrying capacity there. So ಈ question na ನೋಡಿ solve ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Answer easy question ಈಗ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನಿಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನೋಡಿ. ಡ್ರಾ ಅಂಡ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್? ಬೇಗ. ಇಸ್ ಇಟ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್? ಏನಪ್ಪ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ. What do you mean by female gametophyte? Embryo sac. Embryo sac. So draw ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಬರುತ್ತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ನಾ? ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ sac ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಂಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ಅದೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋ ಸರ್ ಬೇರೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಅವ್ರು ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ. ನೀವು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೋ. ಯಾಕೆ? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ. Why sir? ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಯಾಕೆ? Because the question says fertilized female gametophyte. Normal gametophyte ಅಲ್ಲ. They're asking you fertilized female gametophyte. And this right here is fertilized. All of you know there's something called as double fertilization. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು male gameto plus the egg will give rise to the zygote, the second male gamete plus the central cell which has the two polar nuclei will give rise to the PEC, then later give rise to endosperm. This is called as syngamy. This is called as triple fusion. Together it is called as double fertilization. Here this is 2n, this is 3n. This male gamete is n, the central cell is 2n, male gamete is n, egg cell is n. And so you're supposed to write the mature embryos. This is supposed to be like the fertilized embryo sac. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಿ PN triploid, degenerating antipodal cells, degenerating ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಈಗ. degenerating synergids ಬರೀಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. degenerating synergids, zygote ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸೇಸ್ fertilized female gametophyte and mention ploidy of any one of the products of a double fertilization. ನೀವು ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರೀಬಹುದು, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವೀಗ, ಸರ್ನಾ? ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಸರ್ನಾ? Picture of mature angiosperm embryo sac is given below. Answer the following questions. ಏನಪ್ಪಾ? Which cell or nuclei of the embryo sac produces zygote and primary endosperm nucleus? Zygote ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? zygote ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? One male gamete and which nucleus cell here? This will given by the egg. Egg ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. Egg plus male gamete. This one is eggs. This is going to be central cell and male gamete. What is the ploidy of antipodals? Haploid. Primary endosperm nucleus? Triploid. 3n n. 3n n. Why the endosperm development precedes embryo development? Yak endosperm development starting alla agutte? Because once the endosperm is developed, endosperm ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ for the development of embryo. So embryo first develop ಆಗಲ್ಲ because embryo development requires nutrition. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೂಡ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಇಂದ, ಇದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಈ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ? ಅಲ್ಲ. ಬರೀ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ನಾ? ಸೊ ಟು ಕೌಂಟರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಹೆಂಗ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ. ಏನ್ ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇಲ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಯ್ತು, ಫೀಮೇಲ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಇಫ್ ದ ಕಾರ್ಪಲ್ ಇಸ್ ಮೆಚೂರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಮನ್ ಇಸ್ ಮೆಚೂರ್, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಡುಗ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಹುಡುಗಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹುಡುಗ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ. ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ. Pollen from the same flower is unable to fertilize the ovule due to genetic mechanism. Unisexual flowers. Last one is heterostyly. What is the meaning of heterostyly? The meaning of heterostyly is that stamen length ತುಂಬಾ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಗೈನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಓವರಿ ಈ ತರ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಥರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ದು ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕಷ್ಟನಾ ಸರ್? ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಪಾಲಿನೇಷನ್. That is called as your heterostyly. So all of these are called as outbreeding devices. ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೀಟ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 2 to 3 times ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 to 3 times ಇದನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಅಲೀಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ದ ಅದರ್ ಅಲೀಲ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? F1 ಜನರೇಷನ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಬೋತ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಎದರಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ or ATM ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್, ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್. F1 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇದು ಬೇಗ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋನಾ ಬಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್. ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ ಸರ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್? ಸರ್ ವೈ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನಾ ಬಿ ಪಿಂಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ F1. ಈ ತರ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ F1 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋನಾ ಬಿ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ F1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಹಿಯರ್? ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೋನಾ ಬಿ ರೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋನಾ ಬಿ ಪಿಂಕ್, this is going to be pink, and this is going to be again white. So 1:2:1. Genotypic ratio ಏನು? 1:2:1.
ನಾವು ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರೂ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಫೇಮಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. then they'll ask you what is the interaction found here. Interaction found here. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನಗೆ ಬೇಗ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಅಲಿಬಿಡಾನ್, ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಟ್ ಎರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಎರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಗ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎರಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಗರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಯರ್, ಪ್ರಿಡೇಷನ್. ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಡೇಷನ್. Sea anemone and clownfish, that is going to be commensalism. That is going to be commensalism. Next, wasp and lake, that is mutualism. 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 Cactus growing on the hedge, that is going to be parasitism. Parasitism. So ಈ ತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ರೈಟ್? NCERT ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ತರ ಕಲಿಲೇಬೇಕು ನೀವು. PDF ಇವತ್ತೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, PDF ಇವತ್ತೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ಸರಿನಾ? ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 or 3 ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು. ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ ನಾನು 1 hour ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಪರ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ 5 hour 4 hour ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಟಾಪರ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ 2 hours? ಆಗತ್ತೆ? ಸಾಧ್ಯನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಟಾಪರ್ ಇನ್ 2 hours? ಆಗ್ಬೋದಾ 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪರು? ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಟಾಪರ್. ಒಂದು ಟಾಪರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೂ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಅವಾಗಲೇ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟಾಪರ್ ಆಗೋದು. ಎಸ್ ಸರ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ನಾನು ಕೆಲವು ದಿವಸ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೋತೀನಿ, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಟಾಪರ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಟಾಪರು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್, ಗೆಟ್ ದ PDF ಡನ್, ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, then only you become a topper. Not possible to become in 2 hours. Okay? Yes, after class the PDF will be provided in the Telegram channel. That is going to be your Karnataka Telegram channel kuda baratte. You can also join my Telegram, that is Basavaraj Biology. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 3000 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬರದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ಇದು. In the given figure below, part A and part B show the level of hormones which influence the menstrual cycle. ಎರಡು ತರ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. One is pituitary, one is your ovarian hormones. ಎರಡು ತರ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Name the organ or glands which secrete the hormone present in the labeled part A and part B. Part A ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ? Part A is your pituitary hormones, part B is ovarian hormones. ಬರೆದ್ರೆ 2 marks ಬಂತಲ್ಲಿ, 2 marks ಬಂತು. Okay? Now students, now next question ಏನಪ್ಪ? State the role of hormones secreted from the part B on the uterus of human female during menstrual cycle. ಏನಪ್ಪ part B ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್? part B ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಇದೆ. What is the main function? The main function of estrogen is formation of endometrium. Formation of endometrium. What is the main function of progesterone? Maintain endometrium. Maintain endometrium. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್, ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್? ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಗಿಲೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಗಿಲೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕೋಗಿಲೆ ಅದು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಕೋಯಲ್ ಬರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್. The coil bird is called as a parasitic bird, and this parasitic bird never makes the nest. ಈ ಕೋಗಿಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೆಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆವರ್. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ನೆಸ್ಟ್. ಪಾಪ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ನೆಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಗೆ ನೆಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕೋಗಿಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ ಆ ಕಾಗೆ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಎಗ್ ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದ ಕೋಯಲ್ ಬರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಲೇ ದ ಎಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೋಸ್ ನೆಸ್ಟ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ರೋ ಡಸಂಟ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕೋಯಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಗ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೋಸ್ ಎಗ್. ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೋ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ನೋ ನಂದ ಎಗ್ಗ ಇದು ಕೋಗಿಲೆ ಎಗ್ಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು? ಕ್ರೋ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ನರ್ಚರ್ ದ ಎಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಕೋಗಿಲೆ ಬೋತ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ದ ಕೋಯಲ್ ಬರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಚಸ್ ಫಸ್ಟ್, it will take all the nutrition and it will end up killing the crow's eggs. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಾರೆ, when the coil bird is laying the eggs, it will push the eggs of crow also sometimes. ಆ ನಂಬರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕ್ರೋದು 5 ಎಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕೋಗಿಲೆ ಬಂದು ಒಂದು ಎಗ್ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕ್ರೋದ ಎಗ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 2 ಎಗ್ ಬಿಟ್ರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್. ತುಂಬಾ ನೇಚರಲ್ ಆಗತ್ತಿದು. Parasitic birds will lay the eggs in the other bird's nest. Coil bird will lay the egg in crow's nest. ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಓವರಿಯನ್ ಫೇಸ್, ಯೂಟ್ರಿನ್ ಫೇಸ್. ಈ ತರ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ಸರಿನಾ? ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮುಂಚೆನೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅನಾಟೋಮಿ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸರಿನಾ? ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು? ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀಗಿನ್ನ. ದ ಎಂಟೈರ್ ಆಂಥರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾನ್ಚಿಯಾ, 4 walls are epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. 3 layers protection. Tapetum is nutrition. ಸರಿನಾ? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಸರಿನಾ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ? ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್? What is mutation? Mutation is nothing but sudden inheritable change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? Mutation is change in number of chromosome. Change in number of chromosome. Type of mutation where change in number of chromosome happens. Okay, that is called a genomic change. ಇಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇರುತ್ತೆ ಮೇನ್ಲಿ. One is called as your aneuploidy. Other one is called as euploidy. What is the difference? In the case of aneuploidy, there is change in chromosome number. Aneuploidy, change in chromosome number. What is euploidy? Change in set of chromosome. Example, ಇಲ್ಲಿ let's say 2-1 ಇದೆ ಒಂದು organism. 2-1 ಇದೆ. The 2-1 will become 4N directly. Change in set. Now what is euploidy? Euploidy has mainly 2 types again. 2 ತರ ಇದೆ euploidy ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. There is something called as hypoploidy and hyperploidy. What do you mean by hypo? Hypo ಅಂದ್ರೆ there is a hypo ಅಂದ್ರೆ decrease in number of chromosome. Hyper ಅಂದ್ರೆ increase in number of chromosome. Example ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Hypoploidy, tell me, Turner syndrome. Because all of you know, in the case of Turner syndrome, 1 X chromosome is missing. So change in number of chromosomes, hypoploidy. Hyper example, hyper.
hyper is Down syndrome and Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome. Down syndrome ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, one chromosome extra ಬರುತ್ತೆ, trisomy of 21. Klinefelter syndrome, one extra X chromosome, Klinefelter syndrome. So this is called as your hypo and hyper. Okay now, what is sexual deceit? Sexual deceit is basically one organism ಸಣ್ಣ ಫ್ಲವರ್, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಆರ್ಕಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪೆಟಲ್ಲು ಫೀಮೇಲ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ಲು ಫೀಮೇಲ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮೇಲ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂಬಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಬಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ಹನಿಬಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹನಿಬಿ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಸರಿನಾ? ಅದೇ ಸೇಮ್ ಹನಿಬಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅದರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳದ, ಸರಿ? ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳದ, ಸರಿನಾ? ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಆಗಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ದು 1 hour ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ನೌ. Please invite Gopika ma'am. Right, ma'am, I will stop the class. Ma'am, my phone is switched off. Ma'am, are you on the live? Ma'am, are you watching the session? Yo, my phone is not switching on for some reason. Okay now. So I will scoot now. Students, I hope all of you enjoyed really well. I hope you enjoyed the class. Useful agittu. We learnt a variety of concepts from your class 12th. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದು ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಇಂದ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಫ್ ದ ಆಟೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಸ್ ಆಫ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು PDF ತಗೊಂಡು ನಾ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಿ? PDF ತಗೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾಕೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮ್ಯಾಮ್ ಇದರ ಚಾಟಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 1 ನಿಮಿಷ, ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ನನ್ನ ಫೋನ್ ಯಾಕೋ ಕೈಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು. ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತಡೀರಿ, 2 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದ, ಮ್ಯಾಮ್ ಬರಲಿ. 2 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡುವ, ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಇದು ಫೋನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಕೈಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೆಂಗಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸು ಇವತ್ತು? ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸಿ, ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸು? Did you learn so many concepts? Did you revise so many concepts? Were you able to understand so many different concepts? Tell me yes or no. ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಕಲ್ತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು? ಹೇಗಿತ್ತು? ರೈಟ್. ವಿಚ್ ಕಂಪ್ನಿ ಫೋನಾ? OnePlus ಕಣ್ರಿ, 5 ವರ್ಷ ಹಳೆ ಫೋನು. OnePlus 5 ವರ್ಷ ಹಳೆ ಫೋನು. ರೈಟ್, ಕಲ್ತ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್. ಹಾಂ, ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಓಡೋಗ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ ಈಗ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಮರಿಬೇಡಿ. ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದ ಈ ಮಂತ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ 20K ಟಾರ್ಗೆಟ್, ನಮ್ದು 20K ಮಾರ್ಚ್ ಮುಗಿಸ್ಲಿ 20K ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಬಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಬಾಯ್. Bye-bye. Namaskara Karnataka, welcome all of you to We Karnataka KCET and Boards. I'm Miss Gopika, your own biology master teacher. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ session? Yes. So you can see me. Okay, very nice, very nice. I was just checking if I'm live. Start ಮಾಡೋದಾ students? Yes, namaskara, 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 namaskara.
Thank you so much. Now 5k ಆಗಿದೀವಿ ಚಾನಲ್. ತುಂಬಾ thanks. Okay, let's make it 10k, let's make it 20k. Okay, because it's the power of Karnataka students, right? It is the power of you people. So when you subscribe, it is like showing that yes, they do like us, they do love us, they want to see us on the channel, right? Yes. Yes, students. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? How was the class? Nice it was. Huh? Very nice. I saw a lot of students, lot of new students. So happy to see all the new students as well. Okay. Yes, exactly. Welcome, ma'am, with some fire. Okay. And we will start the question. So as sir told, we are going to be following all of that. Right. We are going to see the toppers answers. We are going to see the sample question paper. We are going to see some of the previous year question papers. But right now we are not going to take up MCQs. Right. We're not going to take up MCQs. Students, as sir told, I want to inform all these channel students one thing. I have noticed that when you're in maths class, you're worried about physics. When you're in physics class, you're worried about chemistry. When you're in biology class, you're worried about will ma'am take MCQs, will ma'am take HOTS, will ma'am take physics. So please understand, if you run like this in life, that okay, when you're actually, you know, standing this side, you see the other side and you're like, wow, it looks more greener, so I should jump that side. Okay, or when I'm like, you know, staying in Bangalore, I want to go somewhere else. So like that, if you keep jumping, no, you'll ultimately not have one place to land. So please be calm. Whatever we are teaching you right now, listen to this 1 hour carefully. That's all you do. Don't ask us, ma'am, will you do HOTS? Don't ask us, ma'am, will you do MCQ? We will do. We will do. Okay, because I studied in PUC. I studied in your pre-university. I know exactly how I used to feel when I was in PU college. I taught in PUC, so I know how it feels for a college student. I have interactions with my college students who passed 12th, who are right now in 11th. So with experience, we will teach you. Okay? Yes. Very nice. Okay, okay. Fine, let's start. Okay, let's start. So I will first, see, understand, I will not explain a lot. I will make you understand the concept, but I will not explain a lot. Okay, because that will take a lot of time for you people also. So try to understand and learn the answers with me. Okay, yes. So answer the 5. So first we are going to start with part B. So how will your part B questions be? Answer any 5 of the following questions in 3 to 5 sentences wherever applicable. Remember, 3 to 5 sentences. Okay, that is all they are asking you. Don't write Ramayana, Mahabharata and keep only 3 to 5 sentences bariri. Okay? Yes, thank you. You are. Okay. Now, quickly mark your attendance. Like ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. So, first question ಮಾಡದ. How do antibiotics work against bacterial infection? Now, I have fever or I feel little feverish. Immediately, what will you do? Ma'am, I will take an antibiotics, ma'am. Right? We all take antibiotics. But how do they exactly infect or how do they exactly go and kill that bacteria? We need to understand that, right? Now, second question. Give 2 properties of good cloning vectors. Okay, good cloning vector. What is vector? I told you. I told you vectors are nothing but vehicles. Okay, what happened to this one? Okay, vehicles. Vectors are nothing but vehicles, right? One second, students. Let me see if I can change or move this mouse somewhere. Mouse. Yeah. I can't see your chats. What happened? Energy went, Energy goes after one class, So low energy you people have. Huh? Yes. So look here. What is the difference between innate and acquired immunity? Now, first I have read the question. Now I'll teach you the answer. Okay, you learn it with me. Okay, learn it with me. Now, students, see how, like, I am taking antibiotics. It has to kill a bacteria. How do they do that? First, what will they do? They'll go to the cell wall. What is outside? Cell wall, right? They will go to the cell wall. So, antibiotics kill bacteria by targeting their cell wall. After targeting their cell wall, now what has happened? Imagine you are going to fight with someone. Okay, he's sitting inside a room. First, what you do? You'll open the door, no? Or you'll directly go and hit on the door. Okay, then the hero will become, what is that, comedian. No, hero will become Joker, right? Imagine you're going to hit one fellow full, you're walking like this and you're going and hitting on the door and you're falling down. Now, what will the impression be? So, here also same thing. Antibiotics will first attack the cell wall. Once it attacks the cell wall, what happened? Door is open. Now, I'll enter inside. So, next what I will do? I will do protein synthesis. That means, I will try to change how it works, right? We have learned central dogma. We have learned DNA to mRNA, mRNA to protein. So, I will tell that, hey, you know what? Don't do the protein synthesis. Don't let this fellow become anything in life. I will stop this. Okay, I will stop this. Clear? Yes. Are you a topper? Are you an average?
Are you Indian? Are you American? Come on, students, please listen to the class. Don't do the protein synthesis. Don't let this fellow become anything. What happened? For me, the video is fine, no? It's fine only. It's not disconnected. Wait, let me check 1 second. No, it's fine, it's fine, it's fine. It's fine only. Don't worry. Came back, no? Just put some fire emojis. Sir, is there in the chat? Sir, is there an issue? Okay. So, as I told you, right? After the protein synthesis, they will do what, students? They will affect the metabolic pathway. They will they'll enter inside and they'll be like, wait, I will stop all your activities, okay? I will stop all your activities and preventing their growth and reproduction. So first, what did I do? I went and I targeted the cell wall. After I targeted the cell wall, I went inside and I told, don't make proteins. This protein is the one who's making the problem. Don't do that. Then I went into the metabolic pathway. Metabolism means what? Activities that is happening, no? So metabolic pathway. Adamele enaitu growth beda. Prevent the growth, prevent the reproduction. We will stop all of this. Okay, we will stop all of this. Now, that is the first thing. So, understood? If you keep understanding, please put a thumbs up. Do that much, okay? Because I will feel like, okay, they are understanding the concept, okay? Now, give 2 properties of good cloning vector. Give 2 properties of good cloning vector. Cloning vector andre eno students, like bus tara, car tara, one vehicle. Alva, ivaga Domino's inda pizza beku ninige. What will you do? You will take a 2-wheeler. The Domino's delivery guy will come in a 2-wheeler. He'll be like, pizza. Okay, he'll bring you the pizza. Same way here also, if I want to enter the foreign particle into the body of the host, I will need a vector. So here, it should have an origin of replication. Ma'am, what is origin of replication? I taught you last class also that if, let's take an example, okay? I am going, or let's say someone is some emperor, okay, some Akbar or some Birbal or someone, okay, someone has gone into someone's territory. He does not have anyone to rule after that. What is the use? What is the use? I conquered the full North India, I conquered the full South India, but I do not have anyone to rule. What is the use? No use. No, same thing here also. You are a vector. I have given you one precious thing. I have given you one foreign particle. I am telling you, you take this foreign particle, go inside. You should be able to make progenies. You should be able to make the daughter cells. In that daughter cells also, I want this foreign DNA to be there. So they should have something called as origin of replication. That means they should be able to replicate themselves. Understood? They should be able to replicate themselves. Next most important thing, they should have selectable markers. When I taught you your biotechnology principles, if you still haven't watched the video, go and watch the video. It's on the channel, students. And some of you were asking me, ma'am, where's the Telegram link? No? So this is the video you're watching. First of all, none of you are liking the video. I'm feeling very upset. Okay, you're not liking the video. And now if you go here, see, if you go down here, the first link says get all your notes. Second link is there, no, Telegram. Click on this, automatically it will open to the Telegram. Okay, yes, open to the Telegram. Got it? So, and for those students who haven't seen the video before, just go here, biotechnology, just go on the channel. Oh, this board is dancing, students. Board doesn't like to study now. Okay, yes, if you go here, you will notice I have done all the diagrams. Okay, I have also done how you can prepare for your KCET. And now if you go down, I have done, we have done do or die topics to study in the last moment. And most important diagram, see, biotechnology and application under 60 minutes. I have done biotechnology principles also. 1 second, let me just find it. Yeah, see, principles in 1 hour. So watch this video. I have explained what is selectable marker there properly, clearly. Okay. Yes. Don't waste time. Okay. Then you waste some time. Okay. I will not waste, you waste. As if you were studying full day and not wasting 1 minute also. Okay? I am explaining for students who do not know. So people who think that it's a waste of time, please leave the class. Okay? Please leave the class. Don't order to a teacher. Okay? Don't tell a teacher what the teacher should do. Okay? It does not sound nice. Okay? Does not sound nice. So please be little kind.
It should have selectable markers genes for identification. That means what? Ampicillin should be there, tetracycline resistance should be there. Ampicillin is there means what, students? That okay, if I insert some gene there, if I do insertional inactivation there, I will understand that okay, this cell does not have this ampicillin resistance. If I do tetracycline there also. Now if you only understand what is selectable marker, you will be able to understand the sentence. Understood? Clear? Now what is the difference between innate and acquired immunity? What is innate immunity? What is acquired immunity? Alva? Innate immunity andre eno? Innate immunity andre we have it from birth. As we are born only, like Rita also has it, Samuel also has it, Gopika also has it, Baswa sir also has it, everyone has it. From birth you have this immunity, innate immunity. Understood? That is, you do not have to go through anything. You just know that okay, from birth you have it. Okay, birth you have it. Clear? Now, innate immunity is non-specific. Students, from birth you have it, students. It does not care that oh, bacteria is coming, virus is coming, fungus is coming. It will not care like that. Everything it will keep, using the bullet. Okay, have you seen some people, they're crazy. Okay, even if you tell them something, even if you don't tell them something, they will be continuously scolding, they'll be continuously, telling some nonsense or the other. What are those people? They're non-specific. They do not have any filter to their mouth. Okay, but there are some people who are like, okay, this is my student, this is a good student, okay, I should talk to these students like this. That is specific. So here what is happening, students? Innate immunity works in such a way that even if it is a bacteria, even if it is a fungi, even if it is a virus, even if it is a protozoan, for all of these people, this fellow is going to work the same way. He's going to work the same way. Understood? Yes. Present from birth. While acquired immunity means what? Let's say when I was born, okay, or when you were born, did we think that we will go through COVID? We never thought that we will go through COVID, but we went through COVID. That is acquired immunity. That means in my lifetime, if I am getting exposed to some pathogen, my body will recognize it, they will keep a memory of it, and it will work accordingly. So acquired immunity is specific, develops after exposure to pathogen. Exposure andre eno? I am meeting the pathogen, okay? I'm meeting the pathogen and telling, hey, hi pathogen, how are you? Chanagidira? Okay, now you enter into my body will recognize you. Next time ನೀವು ಬಂದ್ರೆ, instead of 1 bullet, 10,000 bullet, my body will be ready to shoot. Okay? Understood? Clear or not? Cloning vector, dear, that's what I told you. If you did not watch biotechnology, you will not understand the topic, okay? You will not understand the topic. So please watch biotechnology. It's just a 1 hour lecture. I have explained selectable marker in the most easiest way possible. Okay, even in college you wouldn't have understood, but now you will understand. So after this class, watch that lecture. Okay? Yes? No. Acquired immunity is acquired immunity. It's not adaptive immunity. Adaptive immunity is different. That means when you, like, such a terminology we never use. Okay, Bhumika, you stick with acquired immunity word only. Okay? Yes. So it has, for Suresha, it should have an origin of replication. Andre, once it enters into the host organism, it should be able to make its own copies. I cannot be like, hello, can you send one more cloning vector? Hello, can you send one more cloning vector? I need more cloning vector. I cannot do that. So I will need origin of replication and selectable markers to understand that, okay, if this fellow got transformed, if this fellow got recombinant or not. Again, these words also you will understand if you watch the lecture. Now, next question. What are Hardy-Weinberg equilibrium condition? Mention any two factors distributing it. Now, students, remember Hardy-Weinberg principle, how it works, no? How it works, no? It's like, now when we sit for study, all of us remember, no, in PU days for me also, I wanted coffee from my mom. Okay, I wanted my mom to make coffee for me. Compulsory, she has to make coffee for me. Okay, because that time we used to not cook and all, now we know to make. But then that time I used to tell Mama, I want coffee. After I take coffee, I will open all the books. Okay, I'll open all the books and then I will look at all the books. Okay, this is the book. Then I used to have on 5 color pens. Then I used to have one book. Now, this is what ideal situation. Only if I have a coffee, only if I have all the books, only if I have this 5 pen, I will continue my studies or I will start my studies. Atarane student, Hardy-Weinberg principle andre, ee formula ideal situation alli use ಮಾಡಬೇಕು. On small change ಬಂದ್ರೆ, on small genetic drift ಆದ್ರೆ, on small mutation ಬಂದ್ರೆ, Hardy-Weinberg principle fail ಆಗುತ್ತೆ. So Hardy-Weinberg p square plus 2pq plus q square work ಆಗೋದು ideal situation. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜು ಆಗಬಾರ್ದು.
If that is the thing, then it will work. Okay, so here understand P square plus 2pq plus q square is equal to 1 is working according to an ideal situation. Okay, ideal situation. Yes, artha aita? Yes, all of you. Now, I will give you the answer also. Don't worry, PDF you will get. If you want to join my Telegram, it is Biology by Gopika. You will get some motivation. You will get some, neat syllabus, notes. All of that you will get it on this Telegram channel. Okay, students, energy tumba kam bhi agide. All of you put some energy in the chat box. Come on. What is Tejaswini thinking? When will the sun rise? Okay. Hardy-Weinberg equilibrium states that allele frequency remains constant in a population if no evolutionary forces act. That means what? Outside say nothing should come. No evolutionary forces should affect. Nothing should affect. No mutation, no genetic drift, no gene pool, no natural selection. Nothing should affect. Then I will be happy, ma'am. What are all of your, tell me all of your ideal situation? Coffee beku ma'am, textbook beku ma'am, pyjamas I need shoes. What are your ideal situation like? Okay, now only if the ideal situation is there, I will work forward, right? So here also they're telling sir, no evolutionary force, no outside say nothing should come. Now, two factors that can disturb, that is Hardy-Weinberg principle is ideal situation. Two things that can disturb is what? Mutation and natural selection. Easy to remember. If nature is going to select you, why will nature select you? Nature will select someone who can be reproductively fit. I'm talking about animals, right? Organisms who will be like, okay, let's say I am going to a jungle. Okay, I am going to a forest. Okay, I went to Bandipura forest recently. So when I went to the forest, I noticed that deer. Okay, deers are everywhere. Everywhere they are there. Now, what does that show? That shows that these people are reproductively active and their reproductive fitness is so good that nature is continuously selecting them. Right? Yeah? No. Factors, definition, you just have to know one line. What is mutation? What is natural selection? Again, they will not ask you the definition as such. But in case they ask, just write one line. Okay? Even I like tea. So we need chai, ma'am. Exactly, we need chai. Now, next one. Explain genetic drift with an example. See, students, I am not explaining every concept in depth because I've done evolution wala class. I've done biotechnology. I've done biotechnology application. I've done molecular basis of inheritance. Okay. So the chapters which I haven't taught here on the channel, I will be explaining little more in depth. Now, explain genetic drift with an example. Genetic drift andre eno? Karal neevu martiralva? Adu drifta. No, drift you people do, no, like this, you turn the car like this. Here you see genetic drift. That is, here they're telling, let's take an example. Okay, whose name should I take? Give me 2-3 names. Okay, here one population is there. Here you see, students. Sorry. 1 second, I will show you. Okay, here can you see some red dots? Okay, this is one combination. Okay, this is one population. Red and yellow is one population. Okay, clear? Red and yellow is one population. Now, from red and yellow population, let's take an example. We have Samuel and Aim. Okay, Samuel and Aim is there. And who is there? Suresha is there. Now, let's take an example that these two people were founders. They were the people who came initially. They found a village. They bought everything. And they were like, okay, let's settle here. Okay, let's settle here. Now, listen. After some time, Bhumi is calling. Okay, Bhumi is telling, hey, change madana. Chanagilla illi. Ogana namige bere elladru. So, what they will do? This Samuel, okay, this set of people, very little population, students, this much. Can you see? This much population decided to shift. This much population, today this board is not doing a good job to me. This population decided to shift. Now, this side what is going to happen? See, the ones who are able to withstand. This is the new population. Understood? This is the
new population. So this is called as the founders effect. This is called, this group who came first, who Samuel Aim came first, they are the founders. They came and they made a population. After some time, these people went off that side. Like, hey, it's no need, yeah, we'll go that side. And they made a new population. This is called as founders effect according to your evolution. So what is genetic drift? Explain the genetic drift with an example. Look here. Genetic drift is a random, important word, is a random change in the allele frequency. All of these will have alleles. All of this will have a proper gene pool. Yes, ma'am. So in an allele frequency in a small population due to chance. Okay, it is not necessary that everyone was planning that, okay, we will go. See, it could be any natural calamity. It could be because of the vegetation there. Now, many people are there, no students. They tell that population is too much, pollution is too much, so we are shifting to some other city. Why do they shift? It's because of a small change that has happened. Now, when they are shifting, let's take example A, okay? B is there, A is there, A was all of you together. But then two people are like, yeah, population, pollution is too much, I am shifting to another place. So in a small population, on chikku population alli, on small change agide. Yenaito, yered family shift agide. Illogi avuru new population build ಮಾಡ್ತಾರೆ. So ideno founders effect alva. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು founders effect. ಇದು new population. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay? So, example, the founders effect occurs when a few individuals, see, when a few individuals colonize a new area. When a few individuals colonize new area leading to a reduced genetic variation. Clear to all of you? Yes? Done. Okay, next question. Very easy question. What is adaptive radiation? Let's take an example. All of you are in this channel, right? Let's take KCET channel. Board channel, KCET channel, okay? This is your channel. What is it? Boards channel, okay? Now, from the boards channel, let's say, after some time, Samuel went into one engineering college. Let's say Bhumi went into some other engineering college. Let's say, who else is there? Tejaswini went into one engineering college, okay? Someone else went. Like this, all of you moved. But all of you are in Karnataka. All of you are in Karnataka. None of you left Karnataka. All of you are in Karnataka. But what happened? In Karnataka, one of you went to Hubli, one of you went to Udupi, one of you went to Bangalore, one of them came to Whitefield or whatever like that. Inside Karnataka itself, you moved. Some went to Mysore. Inside Karnataka itself, you radiated. Now what will happen? Bhumi will be like, yeah, I do not want to eat masala dosa anymore. That much masala dosa I have eaten in my life. Samuel will be like, yeah, I love to eat masala dosa. I don't get good masala dosa only there. The one person who has gone to Biddi will be like, yeah, I love lemon rice. I always eat lemon rice and soft idlis. I do not like this idli. Now what is going to happen, students? Just because they migrated to different places, their food habits changed, the way of living changed, their language changed, their personality changed. That means what? Adaptive radiation means from one ancestral point, from one point you radiate. That is, example is your Darwin's finches. Naturally, all of you were eating idli and sambar. All of you were eating rice and rasam. Just because you moved to different places, you are like, rice and rasam? Nanak beda rice and rasam. Right, I want pasta only. So like that kind of people you have become. Why? Because you did adaptive radiation. Okay? Yes. So, adaptive radiation is clear. Now, differentiate between homologous and analogous. Homologous and analogous also I've taught you multiple times on this channel. And this is a very important question, okay? Repetition, it has come. What are fossils and how do they provide? Now, look at the answers here. Adaptive radiation is the evolutionary process in which species evolve from common ancestors to occupy different ecological niches. That means from one point, okay, from one point they move, okay, move to different places. Got it? Students, I am trying to talk Kannada. As all of you know, I am not a pure Kannadiga. Okay, I am not a Kannadiga. I have lived here in Karnataka for a long time. So yeah, my accent and my my flow will be not that great, but I'm trying for all of you. Okay, so please excuse if there is some here and there some problem. Okay, yes.
So adaptive radiation means what? From one point it radiates, okay, radiates to different niches. Example is going to be Darwin's finches, which evolved different species based on the food source and the beak modification. They noticed that some of the beaks were big, some of the beaks were small, but naturally they were all seed eating. They were all seed eating, but some of them became insectivorous, some of them became fruit eating. Why? Because they moved from one place to a different place. Okay. Okay. Differentiate between homologous and analogous. Homologous organs have same origin but perform different functions. You take cheetah, you take human, everyone has radius. Yes, Australian marsupials also is an example of adaptive radiation. Okay, here Kannadati, okay, Kannadati, Kannadiga, we say Kannadiga here in Bangalore, we have Bangalore accent. Okay, so humerus, radius, ulnar, carpals, metacarpals and phalanges. These are the bones. Okay, these are the bones. Exactly, the mouse is not letting me teach. These are the bones of my hands. Now I have these bones. Even cheetah also has the same bone. But cheetah is looking at me and laughing. Why? Because cheetah is using it for running, to hunt. What am I using it for? Holding the pen, scolding you people, holding the water bottle. Right? This is what I am using it for. Now another person, whale, will look at me and still laugh. Whale will be like, hey, I'm using it for swimming. That means what, students? Origin is the same, but function is completely different. Understood? Understood? So much action song I'm doing. I feel I'll become a meme material. Yes. So I told you, always remember this. HD TV. If you have HD TV, you should have AC in your room. Okay. Now don't go and fight with your parents like that. Ma'am told this. No, I'm joking. Okay. HD AC. That means HD in an AC room. Now this is HD, it's in an AC room, right? Think like that. H for homologous, D for divergent, A for analogous, C for convergent. Okay. Now example here, forelimbs of whale and bat, forelimbs of man and cheetah, all these are examples. Bones are all the same. We are all from the common ancestors. We all have the same origin, but function is different. One is using it for running, one is using it for swimming, one is using it for flying, one is using it for holding hands. Okay. Tejaswini, if you want me to go faster than this, you please catch the Chennai Express. Okay. I will catch the train with you. Okay. More fast than this, we both will catch the Chennai Express. Okay. I will teach you in the train only. Fine. Now, analogous organs have different origin but perform similar function. Eyes, wings of butterfly. Wings of butterfly and wings of bat. One is a forelimb extension, one is an exoskeleton extension. But both of them, what do you see? You see butterfly also flying, you see bat also flying. Eyes of octopus and man. Both of the eyes also, what is that, students? Both the eyes, you're seeing something, no? You're seeing something. But then the formation is different. Now you see cockroach also, it has compound eyes. That means small ommatidias are there. That is why slowly in chappal you're coming from backside like this. Oh, I will kill the cockroach today, pakka. Okay, I am hero. Cockroach would have reached next, majestic it would have reached. Why? Because this cockroach has compound eyes. Understood? Even though the components of the eyes is different, we are still using it for vision. That is called as analogous. Clear? Yes? Clear? Plant example, here you can write. Here, for this, here you can write Bougainvillea and Cucurbitaceae. I am not able to write because of the mouse. Okay, the mouse is a mouse, problematic mouse. Okay, here students, Bougainvillea. By the time I write, it will take tomorrow morning, I feel. Okay, this, I don't know what happened to the mouse. Bougainvillea and Cucurbita. Okay, tendrils of Cucurbitaceae and thorns of Bougainvillea. One is for protection, one is for climbing, but both are modifications of the stem. Okay, modifications of the stem. Analogous means what here, students? Here example you can write sweet potato and potato. Sweet potato and potato. Okay. Oh, Shanti Hoja, Shanti. Oh, 2x I'm not able to find, ma'am. Yeah, exactly. Then go and sleep. Watch it tomorrow recorded. Okay. Students, if you tell something in my class, okay, and if I see it, I will definitely call and roast you. Okay, so be careful what you tell in my class. I will not be like, oh, let them tell whatever they want. No, if I see it in my eyes, I will catch hold of you and I will roast you in front of your classmates. So don't be like, oh, I will be little over smart in the class. I'll tell ma'am what to do. Will not work in my class. Okay, you have to respect teachers, and I was a offline teacher, so you know, no little that this will be there. Okay, for me that offline teacher, your
College teachers, you can remember when looking at me. Now look here, this is a topper's answer sheet, what she has written for analogous and homologous. Wings of birds and wings of butterflies are not anatomically similar but contribute to the same functions. Look at how beautifully she has written the answer. She or he. Okay, she or he. Okay, so here you see wings of butterfly and wings of birds are not anatomically similar because one is an exoskeleton, one is an extension of the forelimbs. But what are they doing? They are same function. Now look here students, that is locomotion, which exactly represents organisms with different adapt to the similar functions. Okay, here see they have written half mark, common habitat and converge in the same direction. Hence, they represent convergent type of evolution. She has complicated the terminologies a little, but you do not have to complicate. Okay, you do not have to complicate. You just write that wings of birds and wings of butterflies are actually different. Okay, they're structurally different, but their function is going to be the same. Okay, function is going to be the same. Right? Clear to all of you? Yeah, I'm very famous for this also. Okay, I'm famous on Neat English for this. That's why Basavaraj Sir has told, come, okay? Okay, because there are some students, they are very rude. They're very rude. They're like, ma'am, do this, ma'am, do that, ma'am, stand like this, ma'am, stand upside down, ma'am. I am standing here to teach you people and you people give me orders. How will I feel? I'll feel bad, no? You like your parents are telling you, don't study like this. You sit on the floor and study. You know, you go under the street light and study because Abraham Lincoln studied like that. You will not like it. So, we should be careful that, okay, it's online, so I can tell anything. That attitude is bad. And especially Karnataka students, okay? Yes. What are fossils? How do they provide evidence for evolution? Homologous, analogous is clear. HD, AC. In a HD TV, that AC will be there, okay? In the room, AC will be there. Now, fossils means what, students? Now, we call our friends, no, Ayo, Neenon, Puravastu. Why do we tell that word? Puravastu, ancestors. That means what? That is, okay? That is, they are from a very, very long time. Now, let's take an example. I do not even know who the ancestors was. I have not even seen a dinosaur. But I know how dinosaur looks like. How? Because of the bones, because of fossils. Fossils are preserved. Now, all of you know, on Valentine's Day, if you got a flower, okay, not even from your loved ones, maybe your sister gave, maybe your brother gave, what will you do? You will keep it inside your textbook, you close and you will sit on that. Okay, you will sit on that. Why? Thinking that the flower will dry and later I can use it. That is also kind of like a herbarium, like a fossil. You're preserving it and keeping it. No? So look here. Fossils are preserved remains of ancient organisms. Ancient organisms. Okay? Yes. Clear? Okay. Now, they provide direct evidence of the past life forms and transitional species. We all used to make fun, no, in school telling that, hey, you look like monkey. Okay, why do we used to tell that? Because we know who our ancestors were. Our ancestors look like Ramapithecus, Australopithecus. So that is why we used to always, keep, teasing our friend. Okay, teasing our friends, right? But why do we do that? Because we saw fossils. We have seen fossils in our past. Yes? Yes, very good. Clear. Okay. Now, next question, students. What is plasmid? Why is it used in genetic engineering? Differentiate between exonuclease and endonuclease. What are the roles of ligase and polymerase in recombinant DNA technology? By now, at least, please understand the importance of biotechnology principles and application. If you haven't watched that lecture, no, students, then I don't know what you will do. One big gobi you'll have to put and sit in the exam. I'm telling you, you have to do puja. Okay. You have to look at the textbook and like Environ, you have to do this. Now at least study biotechnology. So many questions. You know, I had some 144 slides. Then I reduced it. Okay, thinking that it will take us 2 days to finish the slides and you people will be crying. That many questions are there. Full day marathon I can do. Full day from morning 10 o'clock to evening 10 o'clock. That many questions I can make you do. Now look here. What is a plasmid? Why is it used in genetic engineering? A plasmid is a small circular double-stranded DNA molecule found in the bacteria. I drew and showed you last time this. Okay, now this pen is not, this board is not working. That is why I have to draw such scribbled diagrams. Yeah, adjust students. Next time we will find another better board. Now this is a plasmid. That circular, small circular structure which I have drawn, which is an extra chromosomal structure, no, that is a plasmid. Why am I using a plasmid? Ma'am, plasmid is a vector, ma'am, a vehicle.
if you want to put your foreign DNA into the host, okay, let's take an example. Samuel wants to be Amitabh Bachchan tall. Okay, Samuel wants to be really tall. Samuel has a friend, okay, called as no names. Can't you people put your proper names? I can't even read your names. Okay. Okay, let's take an example. Okay, he has Pushpa. Okay, Pushpa is his friend. Pushpa has 6.1 height. Samuel is short. Okay, Samuel is like, oh, I'm only 5'5" or 5'6". I want to be taller. So Samuel will try to take, okay, Samuel will make this fellow unconscious and take the genes from this fellow. But Samuel cannot take the genes and swallow it from his mouth, no, telling that, hey, you go and you multiply, tomorrow I'll become 6.1. That's not how it works. You need to take a vector, you need to cut the DNA properly, you have to make sure that this gene is added into that. For that, I will use a plasmid, right? I will use a plasmid. Understood? So here I will add my recombinant DNA, or I will add my gene of interest that will make him tall, make Samuel tall. Then I will add it into Samuel's body. So Samuel's progeny, everyone will become like Pushpa. Okay, Pushpa. Okay, yeah. Okay, students, MCQs, if you do now, you will forget it. Okay, you can't even remember my name after 5 days if I don't come on the channel. With that memory power, how will you study 20 MCQs that I make you do? So I will make you do MCQs before the examination. Okay, understood? Yes. Now, it is used in genetic engineering as a vector. See, as a vector. Vector means, always remember, vehicle. Okay, vector to transfer foreign genes into the host cell. Into the host cell. Understood? Yes, good job. Now, differentiate between exo, endo. Endo means what? Always inside. Exo means what? Outside. So, exo and endo nucleases are nucleases. In other words, what do you call them? Molecular scissors. Ma'am, you cannot take your normal scissors and go and cut the gene. No, Pushpa will not give. So, you will have to take something called as molecular scissors. I'll have to take what? Molecular scissors. That molecular scissors, okay, that molecular scissors has two types, exo and endo. That means if I take, okay, sorry Samuel, your height is justified, okay. So, let's take, this is one, okay, this is one DNA strand. If I cut at the ends, one cut here, one cut here. What is this? Exo, because I am cutting at the ends. I'm cutting at the ends. Now the same thing if I do it in the middle. Okay. No one is cooperating. You people are also not cooperating. Board also is not cooperating. Quickly like the session. Let's make it 200 likes. How many likes now? Esh likes agito. Now students, if I cut like this in the center, this will be endonucleases. Right? Endonucleases. Understood? Yes. Okay, clear? Yes, if I cut it in the middle, I will get, okay, your class teacher's name is my name. Okay, yes. So, here ends, here endo. Okay, so here exo means outside. See, removes nucleotides at the ends of the DNA strands. Okay, exo, end. Okay, cuts DNA at specific internal sites. Where do they cut? In palindromic sequence. What is palindromic sequence? What is palindromic sequence? That is mom, M-O-M, amma, A-M-M-A. You read it this way, you read it this way. Amma will become amma only, mom will become mom only, wow will become wow only, Malayalam will become Malayalam only. Right? You read it from 5' to 3' to 5'. Same sequence. Okay? Same sequence. Correct? I thought you people are telling some recharge money. Now I realize you people are telling about the number of likes. Now, what are the roles of ligase and polymerase in recombinant DNA technology? Okay, what are the roles? Yes, very good. GATTC. Okay, what are the roles of ligase and polymerase? Ligase and polymerase, where have you studied it? Ma'am, molecular basis of inheritance. Right, molecular basis of inheritance. Ligase means what, students? Gluing enzyme. Wherever tukda pieces are there. Okay, broken pieces are there. Ligase will come and join. Ligase will be like, don't worry, I am the Fevicol in your life that you need. Okay, so I will come and I am the gluing enzyme. Okay, I am making complete fun of it so you remember in the exam. Okay, I can teach very seriously also, but I do not want to do that. Okay, now
Ligase is like a gluing enzyme. Polymerase is not like that. Polymerase is like, hey, don't take tension. I will make new nucleotides. I will make new template. So he is the person who is going to build, who is going to make the new template. So look here, ligase joins the DNA fragments by forming phosphodiester bond. You do not have to know that. Just write that these are the gluing enzymes. Okay. Now polymerase synthesizes, very important word, synthesizes new DNA strand by adding nucleotides. Okay, nucleotides. Clear? Clear? Yes? Easy? Any doubts? Doubt shouldn't be there, first of all. Doubt is there. Gadak became Gadak. Wow, wow, wow. Please, all of you give a standing ovation for this person. Okay? Any names they will make. Any palindromic sequence you want, they will make and give. Ready-made people, these people are. Okay? All of you, please put one clap emoji, students, for my satisfaction. Because I cannot come there and clap for you, no? That's why. The questions will appear or disappear in the exams. Totally depends on how much you studied here. Okay? Clear? Appearing, disappearing will be depending on the questions. Yes, now listen here. What is gene cloning? Okay, the process of making identical copies of a specific gene. I'm making multiple copies. Clone means what, students? Clone means what? I'm telling you, go take Xerox and come. Go take Xerox and come. That means what? You're making clone of the paper. I gave you one paper. I told you go take Xerox and come. That means you're making clone of that paper. Same thing here also. Gene cloning. I'm making multiple copies. Okay? Multiple copies or identical copies of a specific gene. Now it helps in producing large amounts of desired proteins for research and medicine. Because I can make multiple copies, it is easier for me to actually use it. Okay, actually use it for multiple other research purpose. Yes, Nirmala Devi, yes, definitely. You will get it after few hours. Okay. MCQs and marks ho gate. That's why we are preparing you MCQs like before your examination, okay? Because now if you study, you will not remember it. So we will do MCQs completely a different session, okay? Yes, very good. Now, state 2 advantages of gene therapy. Where have you studied gene therapy? All of you tell me in the chats. You studied it in a 4-year-old kid who had SCID. What she had? SCID, that is severe combined immunodeficiency because of the absence of ADA deficiency, andre adenosine deaminase deficiency. Adenosine deaminase deficiency idre that kid will have immunity kammi irutte. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬಂದ್ರೇನು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್, ಫಂಜೈ ಬಂದ್ರೇನು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ our immunity will not be so weak that a small minor allergy also will become big. Right? Minor allergy also will become big. Right? So here, because of the absence of ADA, the kid had severe combined immunodeficiency. Adu cure ಮಾಡಕ್ಕೆ definitely ತುಂಬಾ temporary methods ಇತ್ತು. But what was the permanent method? Gene therapy. Gene ನ change ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು embryonic stage ಅಲ್ಲಿ add ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? So that is gene therapy. Now here they are asking, what is the 2 advantages of gene therapy? Okay, 2 advantages of the gene therapy. It can treat genetic disorders by correcting defective genes. ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾವು? We will scratch or we will put a line and we will write the answer, alva? We will not go we will not go somewhere or go back and study. We understood, okay, mistake tappagide, we will just put a strike and we will write the correct answer. Here also we are correcting that gene because that gene is absent or that gene is lacking. We are correcting that gene. Okay, so it can treat genetic disorder by correcting defective gene. It provides a long term or a permanent solution. Okay, permanent solution ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, we can definitely do it. Clear to all of you? Yes or no? Now, differentiate between medical termination of pregnancy and contraception. Oh, easy question. What is MTP? Let's say MTP means what? Pregnancy. Okay, pregnancy has happened. Pregnancy agide. Okay, 2 couples are there. Let's say they are pregnant. Now, they do not want to keep the child.
So what will they go for? They will go for MTP. Let's say one more couple is there. They do not want to have pregnancy. They do not want that unwanted pregnancy. They will use what? Condom. They will use IUDs. This is contraception. This is MTP. Here pregnancy has happened and then you are going for a termination. Here we are avoiding the unwanted pregnancy. Easy, no? Easy peasy, no? Okay. Now, look here. MTP is termination of pregnancy after conception. That means pregnancy has happened. After that, you are going for termination. Contraception means what? Before the unwanted pregnancy itself, I am going in avoiding it. Okay, I am going in avoiding it. Contraception means what? They will not allow fertilization to happen. Now, section C students, here what you have to answer? You have to answer 5 questions, at least 40 to 80 marks. That means you have to at least write half a page. Half a page. Answers you have to write when applicable, okay, wherever applicable. Now, with reference to transcription. Now, see, in this kind of question, you do not have to write half a page. Why? Because each of the topic will have 1 mark. Splicing 1 mark, capping 1 mark, tailing 1 mark, and this is the 2022 question. Okay, 2022 question. So, with reference to transcription in eukaryotes, explain the following terms and draw a neat label diagram about antibodies. Now, students, both of the question you do not have to write a lot. Why? Because 3 marks is divided into 1 mark each. Antibody diagram directly for 3 marks. Okay, directly for 3 marks. Now, look here, splicing. It is, so sorry. Yes, those who haven't liked the video, quickly like the video. Okay, see, with reference to transcription in eukaryotes, explain the following terms. Splicing. Students, in our life also, in this DNA also, there is unwanted and wanted. That means, I want the one that is going to code for my sequence. But there is also some person who is not ready to code and not make the protein according to the central dogma. Now you tell me, will I be interested in that person? I will not be interested. So to remove that person, I will do a process which is called as splicing. So splicing, it is a process of removing non-coding introns, which is your non-coding introns and joining of the exons. MCQ can come, okay, MCQ can come or direct question can come, okay, direct question can come. What is splicing? Process of removing who? Introns. Not at all interested, okay, not interested person he is like, I do not want to code, I do not want to make the protein. So removal of introns and joining of exons. Okay, I've taught you this in molecular basis of inheritance, so remember that. That is your splicing. Next one, capping. Addition of methyl guanosine triphosphate. Where, ma'am, it is written in my textbook. There's one box diagram. In that you would have seen, no? It would be written MGPPP. What is this 3P? Phosphate, monophosphate, biphosphate, triphosphate. Tri means what? 3. Okay? Tri means 3. Correct? So, capping means adding. Okay? Adding the methyl guanosine. Where, students? Phi dash end. Where? Phi dash end. So, if this is my newly formed mRNA, to the phi dash end, I will add methyl guanosine triphosphate. Yes, ma'am, as you say. Okay, let's add MGPPP to the phi dash end. Ma'am, what will you add in the 3 dash end? I will add poly A tail. Poly A tail, that means adenylate bases. Okay, so look here, addition of adenylate bases, which is 200 to 300 at the 3 dash end of the spliced mRNA. Okay, spliced mRNA. Clear to all of you? So, splicing, removal of introns, joining the exons, capping, adding methyl guanosine triphosphate to the phi dash end, tailing, where you add poly A tail. Just know the terms. Just know the term. Methyl guanosine. M, G, methyl guanosine. 3 P's are there. Triphosphate. 3 P's ಇದೆ. Triphosphate. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಟೈಲಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಟೈಲಿಂಗ್ಗೆ ಪಾಲಿ ಎ ಟೈಲ್. Tail and it is written in the name, no? So remember like that, poly A tail. Okay, clear? Now, draw a neat label diagram of a structure of antibody. Antibody. Antigen is who? Foreign particle. Your villain, your enemy is antigen. Your body is making bullets to kill that foreign particle. That is your antibody. Now, this structure also, students, it has been repeated zillion times in your papers. Please study this and go. Please study this diagram and go. Okay, yes, clear? Now look here, students,
This one Y, can you see? One continuous Y. That is a heavy chain. So your antibody, this much you remember, your antibody is made up of 2 heavy chains and 2 light chains. 2 heavy chains and 2 light chains. Now where do you see the heavy chains? Where do you see the heavy chains? This one. Heavy chain, heavy chain. Light chain, light chain. So how will I draw this, ma'am? Easily. This looks scary. It looks like something is going to come and bite me like that. It looks, see, draw one Y, draw one Y. Okay, then draw one here, stop it here, draw one here, stop it here. Ho gaya antibody, done, done, done. Done, done, done. Right. Now here, if you want to beautify it, okay, if you want to make it better, you draw like this box, put 1, 2 teats, continue the box. Here also you draw one box, put 2 teats, okay, or 2x and stop it here. Understood? This you did. Then in between you can put disulfide bond, 2. Disulfide means S, continuation. Disulfide. Okay? Disulfide. How many disulfides are there? 16 disulfides are there, but don't sit and draw all 16. Your 16 questions will go down. Okay, don't sit and draw all that. Just draw 2 disulfide bond and label it. Okay, label it disulfide bond. Ashte. Okay, clear? So, 2 heavy chains is there, 2 light chains is there. This is joined together with the help of disulfide bonds. Artha aita? This is joined together with disulfide bonds. So, here see, light chain, heavy chain. Okay, now this portion where that mouth is opening, I told you, draw 2 teats. There you students, there the antigen will come and sit. Your enemy will come and sit. Okay, your enemy will come and sit. Clear? Here also one enemy will come and sit. So this place where your enemy will come and sit is called as antigen binding site. Okay, antigen binding site. Okay, so here antigen binding site. For antigen is who? Villain. Okay, antigen is villain. Okay, sorry. Artha aita? I'm multilingual teacher, that's why. Okay, after some time I'll start using Telugu, Tamil, French. Okay, multi-language, multilingual teacher. Okay, yes, it has all the questions. Done. Okay, I am, my mother tongue is Malayali. Okay, yes, I am a Malayali. Kerala, yes, Kerala. Kannada matadi ma'am, matadtini. Okay, did you understand the concept? Okay, antibody, they are asking about the antibody. Erad light chain ide, erad heavy chain ide. How are they joined together? With the help of disulfide bond. One chain, one antibody alli erad antigen binding site irutte. Bas, ho gaya. That's it. Okay. Yes, PDF you will get in the Telegram channel, We Karnataka KCTN boards, as well as in Biology by Gopika. Okay, you will get it on both the Telegram channels. Okay. Students, we should never worry about language. We should understand the concepts. Okay. If you're not understanding, definitely ask me. But then sometimes, okay, flow will not come. That's why. Because I do not talk at home, no. So it will take some time for me to get used to. Okay. Yes. We too like Kerala state. Very nice. Okay. Okay, great. Okay, yes. So draw students, I am just born there. I am brought up here. Okay, I am brought up here. So yeah. Yes, please teach me Kannada, more Kannada. Okay. Now students, lac operon. This also is being asked multiple times. Okay, multiple times. What is lac operon, students? Let's take an example. Okay. Operon. Before you understand what is lac operon, please understand this is called as something called as gene regulation. Gene regulation andre eno? Full time ನೀವು active ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? On day 24 hours ಇದೆ, 8 hours you will be sleeping. After the rest of the time you will be maybe sometime using phone, okay, sometime you will be using something else. So full time ನಾವು active ಇರಲ್ಲ. Same way genes also, students, they will decide to switch off and switch on. Like they're like, okay, I don't want to do transcription, I will switch off. Or maybe I want to do, translation I don't want to do, I'll switch off. So our time,
ಓಕೆ ಅವ್ರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗೋದು? ಲೈಕ್ ಬಾಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್, ದೆನ್ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್? It does not work like that. That is why there is a controlling unit called as the operon, or a regulatory unit, okay, called as the operon. They will decide ಯಾವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? Students, if you ask me so many questions, no, in 1 minute you are asking me 10 questions. I feel that I have come with questions or you have come with questions for me. I doubt who is teacher and who is students. In 1 minute I have got 7 questions. I do not know how to answer all of this, so wait till the end of the session, I'll answer. Okay, otherwise flow will go. If I continuously keep talking, later when students watch, they will not like it. Okay, so flow will go. I will answer all your questions. Look here. So how are you going to remember your lac operon when you are drawing? It is going to be Pippo. Pippo, Z-Y-A. Okay, Pippo. Think of a friend, Pippo. Pippo, Z-Y-A. Pippo, Z-Y-A, what is most important? What is most important? This I gene is going to form repressor mRNA. This repressor mRNA is going to form repressor protein. This repressor protein will go and bind with the operator, telling that, hey, you know what, I am not going to move. I will go and sit with you. We both are best friends. We'll sit together. Now what is going to happen? Papa RNA polymerase majestic ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, let me do transcription. ಹೊಸ mRNA ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. They are coming from very far. This is all happening in prokaryotic cell. RNA polymerase is coming. Okay, it is walking. It will notice that, oh, there is a big block. There is a big block. I cannot do transcription. So here the gene will get switch off. Understood? Here the gene will get switch off. Understood? RNA polymerase is coming. Okay, he's like, yes, today I will do transcription. But when he comes, what does he see? He saw that the I gene has made repressor mRNA. That repressor mRNA has formed repressor protein, but that repressor protein went and sat in the operator region. Now RNA polymerase cannot go further. Block has happened, and these 3 people also will not be able to express themselves. So lac operon, that is, gene will get switch off. Okay, gene will get switch off. Now in the presence, okay, in presence of inducer, now understand students, lactose is there. What is the name of the operon? Lac operon. That means gene offing and onning will be depending on lactose idya ilva. No, so now your energy depends on what? Depending on if you have internet, or if your friend is texting you, or if you want to go to college or not. Depending on that, your mood will be varying. No, you're very happy when you have to go to college and there's a sports day or like a concert. You're very sad on days where you have full day classes. Now here also, depending on lactose presence and absence, the gene will be switched on and switched off. Here students, inducer is going to be your lactose. So let's say when lactose is present in the environment, the gene will be switched on. How? Food also. How? That is, I gene is not bothered. Your college is not bothered if you are going to come to college or not. The college will still conduct the concert. College will still conduct the exam. Here also same thing. I gene will still form repressor mRNA. Repressor mRNA will form repressor protein also. But enagutte? Inducer ide. Inducer will be like, hey, I will not send you to the operator. I will hold you and sit here. So these both will form a complex, making the repressor inactive. So repressor hogi operator jote bind agalla. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಪರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಪರೇಟರ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೂ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಹೂ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಟು ಡೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್? Who is coming from Majestic to do transcription? Tell me. Let's see who is the smart person in the class. Yes, quickly. No one is answering. Faster. RNA polymerase. RNA polymerase is coming. When it's coming, very happy thing is happening. What is happening? It is coming all the way and it notices that there is no block. And because of that, your Z gene, Y and A gene also will express themselves. What is expressing themselves? See, they made lac mRNA. That lac mRNA, this Z
will release beta galactosidase, which has the ability to break lactose into galactose and glucose. Students, lactose alla RNA polymerase. Lactose is the inducer. Lactose is the inducer. Lactose will go and bind with the repressor. Who is going to be happy? RNA polymerase, who is going to make the RNA. Transcription, when I tell, think about it. Think from DNA to RNA this fellow is coming to make. When I tell translation, think that RNA to protein this guy is trying to make. Understood? So, this Z gene will release beta galactosidase, which will break down lactose to glucose and galactose. Permeability. Okay, so sorry, my tongue is twisting. Permeability, that means what? Let's say lactose is there, full lactose is there. Okay, E. coli bacteria, I am E. coli. Okay, this permease will get released. Permease will be like, hey, absorb, take all the lactose. So what I will do? I'll start taking. That means what? My cell will become more permeable to lactose. Permeable means what? The lactose will be able to enter inside me now more. Okay, so permeability will be increased. Understood? And trans-acetylase function is not known. Trans-acetylase function is not known. Clear? Yes? Easy? Easy? This Cristino has so much to laugh about. What happened? Some comedy is happening here. Okay, next question. Mention any 3 uses of genetically modified plants. I've taught you this last class also. Genetically modified plants are better than the normal plants. Yake? Because they will be able to withstand so many things. Now, if I'm a genetically modified animal and there is a normal... Okay, let me not compare myself with animal. Let's take example, students. One cow is there. Okay? See, one cow is there. One genetically modified cow is there. Which cow will be better? Huh? Which cow will be better? Tell me. Genetically modified cow or no? Who is this? Ansela Vlogs. Why are you calling my name out loudly? I know my name, dear. She's telling everyone my name is Gopika. My name is Gopika, I know. Okay, listen here. These crops are made more tolerant to abiotic stress. Abiotic stress means what? Water is not there, no problem. Yes, second cow, very good. The genetically modified cow is going to be better than the normal cow. Why? Because I have changed, I have manipulated the gene and I have made this cow more resistant. I have made this cow more, powerful. Understood? More powerful, okay? So, reduce reliance on normal plants. I will keep using fertilizer, I will keep using pesticides, saying that, ayo, this is also getting affected, this is also getting affected. I'll put more pest. Now, all of you today, go to your kitchen, cockroach will be there. When you see cockroach, put hit and see. If you have never put hit before, cockroach will die. But if you have continuously, every day your mom is putting hit, cockroach will think you're putting perfume on the cockroach. Cockroach will be like, nice perfume. Okay, nice perfume. He'll dust and he'll walk around. Why? That is because that cockroach has become resistant to the hit. It has already become resistant to the hit. Clear? So, reduces reliance on chemical pesticide. Now, most of you also getting scoldings from mother, father every day. Now, you have become resistance, right? Resistance means mom is scolding. Nothing is going inside. It's not even affecting here. It is reflecting back. How did that happen? Because of resistance. That means listening from childhood, we have become so strong that how much ever they scold, it does not affect us. So like that only here also. Continuously, if I keep using chemicals, that will become chemical resistant. So I am using genetically modified plants, so I have to use only less chemicals. Okay, less chemicals. Now, help to reduce post-harvest loss. Reduce post-harvest loss. After harvest also loss will be there. That also we can reduce. Clear? Okay. Increased efficiency of mineral usage. We will tell plants, plants will be like, okay, don't worry. I will not exhaust. I will not take the fertility of the soil. I will only utilize how much I want. So, the other plants also, after the post-harvest, we can grow them also. Now, what happens? Plant will come. Plant will take all the nutrients from the soil. Soil will become waste. Then the farmer has to leave that land for 1 year until the soil regains its fertility. Then continue the continue the farming. So, to avoid that, we use genetically modified plants. Okay? Clear? Okay. Okay. Now,
Enhance nutritional value of food. We can also increase the nutritional value of food. Now, so many places you would have seen organic plants. Okay, organic plants, organic, apples. What do they mean? That means they are cultivated with no pesticides or very less pesticides. They are also cultivated in a more cleaner manner. Right, those food will have more nutritional value, and they're definitely expensive also. Yes, Bhumika, trust yourself. Okay, now example is golden rice, vitamin A enriched rice. So look here, students, what is happening? Normal rice was there. Okay, normal rice was not enough. So to that we added beta carotene, which is a precursor of vitamin A. Precursor of vitamin A means what? It will go into your body and it will convert to vitamin A. Okay, so from where did I take it? From daffodil plants. All of you have heard, no, daffodil in your EVS and all, you would have studied daffodil, tulip, orchid, plant names I'm telling. So from daffodil plant, I extracted it, I mixed it together with the help of a plasmid, and I added it, and I finally got golden rice, which is enriched in vitamin A. So whatever vitamin A that person has deficiency, that person will be able to get it from the golden rice. Okay, golden rice. Clear? Yes? We are all solving commerce paper. Basmati rice is not a modification, it is a normal dwarf variety mixed, okay, different types of basmati rice. Now, define immunity and name the different types of immunity, okay. See, immunity is an overall ability of the host to fight the disease. Now, I have the ability to answer your questions, that becomes my immunity, no, or I have the ability to answer your questions that you are asking me, that becomes a immunity. Same way, when a pathogen is coming inside my body, okay, let's say I had pani puri and pani puri had unhygienic water. Let's say some E. coli, something entered into my body will be ready to fight. That is immunity. The ability of my body to fight against the pathogen. Clear? Fight against the pathogen causing organism by the immune system. Now, two types of immunity you already studied, innate and acquired immunity. Innate immunity is the one that you get from birth. Acquired is something that you will get later in your lifetime. Arthaita? Yes? Very good. Inborn, very good. Acquired. Now, give an account on the development of BT cotton plant. This is also very, very important question. Yes, it is unhealthy, so let's not have it. Okay. BT toxin and its action. What is BT toxin? So there is a bacterium called Bacillus thuringiensis. So students, when this Bacillus thuringiensis was affected, okay, was okay, let's say when Bacillus thuringiensis was affected, okay, like in the sense it was attacked, as a part of self-defense, it started releasing this crystal proteins, okay, which are actually harmful for nematodes, harmful for some insects. So Bacillus thuringiensis produces an insecticidal BT toxin, but it is in the inactive stage. Okay, it is an inactive protoxin which becomes active in an alkaline gut of the insect. Alkaline gut means what? Yes, bio paper is going to be super duper easy. Alkaline gut means what, students? Now I have acidic gut. You also have acidic gut. That means HCl you have. Alkaline is there only in the larvae. So it will not affect the humans. It will not affect people who have acidic pH. It will only affect the alkaline pH. Okay. So target insects and specificity is BT toxin, targets your beetles, coleopterans, lepidopterans, diphterians, okay, etc., etc. Now, what you have to remember mainly is this one. Cry1AC and Cry2AB for cotton bollworm and Cry1AB for corn borers. This you have to learn. Okay, this you have to learn. Active and passive immunity I have taught you in last paper. That is your viral paper I have taught you. Okay, viral paper I have taught you. Now, genetic engineering in crops, BT toxin genes were isolated and incorporated into crops like BT toxin to provide insect resistance. Last class also I taught you this, people. What did I tell you? Let's say BT toxin we are giving. Okay, it's an inactive form. We mix it with water and I pour it on my cotton. Okay. Okay, so look here. Okay, now students, BT toxin, you mix it with water. Okay, and I sprayed it on the cotton plant. Okay, I sprayed it on the cotton plant. Now what will happen? Larvae has come. Larvae will consume. Okay, larvae will consume.
larvae will consume. Once this goes inside, now it is understand protoxin, okay? So imagine it is in a proactive stage, okay? It is in a proactive stage. Once it swallows it, it will go into the gut, it will go into the stomach, we tell, no, it goes into the gut of the larvae, and because of the alkaline pH, this Bt toxin will get activated. This Bt toxin will get activated and it will start making lysis, it will start making pores in the intestine, it will start making pores. When pores happen, what happens, students? What is outside, okay, what is outside will start entering inside, and that will lead to the death of the larva. Clear to all of you? Okay, clear to all of you? Yes or no? Okay, this PDF will be available, students. Don't waste your time writing anything. Okay, see, this is the answer of a topper. Okay, this is the answer of a topper. Look here. Cry proteins are toxic proteins coded by cry genes present in the bacteria Bacillus thuringiensis. It acts as a biopesticide. Okay, so you should write it like this in points. In points. Okay, that is, for example, Bt toxin is pest resistant crop. Bt cotton is a pest resistant crop. So when an insect comes, see whatever I told, okay? Yes, definitely. Okay. Students, you please listen to the class, okay? Please listen to the class. Now you people are asking excessive questions, okay? Excessive question, and you are disturbing the class. Please trust the teachers, trust yourself, ask yourself. If I attend this class, will I be able to get 60 plus? Nanagagutta. Have I studied that much? Ask yourself. Okay, then come and ask me. Okay, now how many times I'm repeating. Even Basava sir was repeating the whole time. Okay? Okay, clear? Yes. So, when an insect comes, again, the way she has written, you see, when insect comes and attacks the Bt toxin, it ingests the Bt toxin, okay, which is produced, that is cry proteins, in an inactive form. When the insect ingests the cry protein, it will get activated in the alkaline pH. It will get activated in the alkaline pH, and what will happen? Okay, what will happen? It will go and stick to the midgut of the insect and start the formation of pores. Okay, you do not have to specify midgut or foregut. You please write gut, because in the examination you will forget if it's the foregut and midgut, and you will get confused. Okay, so please write gut. In your NCERT, gut is given, you stick to gut. Don't, break down so much to midgut and foregut. Right in the gut of the larvae, and it will do what? It will start the formation of pores. Pore. Okay, lysis will happen. Pores will be formed, and finally, ultimately, this will lead to swelling of the gut and death. Okay, swelling of the gut and death of it. Done? Clear to all of you? Students, you please answer your classmates' questions. Okay, I am tired of answering your classmates' questions. Again, anyone ask about MCQ, PDF, can I score 65 plus? I want my students to answer. Okay? 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 Yes, it's already there. I have written this. Okay, I have written this. I have already added insects like lepidopterans, coleopterans, diphtherians. Okay, you can add that. Okay. Yes. Okay, now students, describe any 3 types of birth control methods. Now all of you know, in reproductive health you will get IUD question, you will get art technology questions, and some questions like this also. Okay, some questions like this also. Describe any 3 types of birth control methods: barrier method, hormonal method, surgical method. This is the general. Okay, I have taken it from your handbook. All of you have that handbook, no? I have taken it from that. So barrier method means what? You use a physical barrier like a condom. Okay, you use a condom so that there is no fertilization, there is no meeting of the gametes. Okay, there is no meeting of the gametes. Hormonal method means what? You give pills, you give implants which are stuck under the skin. Okay, these will have progesterone and estrogen combination. Okay, it can have progesterone, P or P plus E combination, and that will help to prevent the fertilization. Got it? Clear? Now, surgical methods, permanent solution like vasectomy and tubectomy. That means what?
cutting off the fallopian tubes and tying them, or cutting the vasa deferens and tying them, so that the sperm and ovum does not meet and no fertilization happens. Clear to all of you? This is very easy, no? Now, what is selectable markers? Again, I have mentioned selectable markers. Please study. Go to the video session on this channel and you will be able to see biotechnology principles and processes under 90 minutes. Okay, it's a 1 hour 18 minutes lecture. All of you can watch it. Okay, now a selectable marker is a gene that helps in identifying transformed cells. Transformed cell means what? This is one cell, this is another cell. Okay, now normally cell will have the nucleoid, okay, and the plasmid. Now students, here I want all of you to tell me which is a transformed cell. Okay, A, B. Tell me which is transformed, which is non-transformant. Quickly. Tell me. Yes. First you people pass boards properly, then you talk about marriage. Okay, tell me which is A or B, which is transformant. Transformant. Quickly, quickly. Think properly and answer. Which is transformed? Where can you see some transformation? Excellent. B is the answer, right? So, selectable markers will let us know if the transformation has happened. Like if you take PBr322, you know in PBr322, amphisilin and tetracycline resistance is there. If we take amphisilin and tetracycline, I will understand that, okay, plasmid has entered inside. My vector, my vehicle has entered inside. All of you, those who told A, right? Sorry in the chat box. Okay, you people should get punishment. Last time also I taught you so many times this topic. Transformed means what, students? In Griffith also I taught you. Transforming principle. Something has come from the top one to the, or from the S strain to the R strain. Right? One chromosomal DNA has come here. So, I will be able to know it with the help of a selectable marker. Okay. Now, it provides resistance to antibodies and other identical traits. Amphisilin resistant gene in plasmid. PBr322, okay, has amphisilin as well as tetracycline resistance. Clear? Don't change your answers. I already saw your answers. Okay. Okay. Describe the working mechanism of Bt toxin in plant. Just now we did this, so we will skip on this and we will go to Oparin and Haldane hypothesis. Okay. Now, look here. What is Oparin and Haldane hypothesis? These were the only people who told that, you know, life is not happening from dead and decayed. Life is not happening from, you know, pre-existing life. What is happening? Life is happening from chemical evolution. Some chemicals come together, they form something, and that ultimately forms some organic compound. So here, the hypothesis states that life originated from simple organic molecules in the primitive earth. Okay, in the primitive earth. Now, energy sources like UV radiation and lightning helped in chemical evolution. So, as I told you, Urey and Miller's experiment also, you please learn from here. Okay, blue and white colonies, it's mainly for lag Z. Okay, lag Z. Okay. Okay, very nice. Now, see, the primordial soup contained simple organic molecules leading to life. So, all of you know, when Urey and Miller did the experiment, they got AAG, AAG, okay, alanine, aspartic acid and glycine, which are actually amino acids. All of you know amino acids, no? Many amino acids combine to form protein. Okay, amino acids. Got it? Artha aita? So, they are telling that life happened because of some simple organic molecules. Okay? Yes? You can write the chemical name, but it's not necessary. You can just write amino acids. Okay, you can just write amino acids. Okay, 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 yes. Oh, sorry. Okay, yes, next is section D, 5-mark question. First question. Avery and others have continued Griffith's transforming principle to prove DNA as a genetic material
okay, substantiate, okay, you have to explain about Griffith's experiment, and also you have to explain about Avery, MacLeod and McCarthy's experiment, okay. This is the experiment. Look at the experiment. What did Griffith do, students? He was working on Streptococcus pneumoniae. You know, Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae will cause what? Pneumonia, ma'am. Pneumonia. Streptococcus pneumonia, when he was working, he noticed that the Streptococcus pneumonia has two strains, R strain and S strain. One is villain, one is power. Okay. S strain is the villain, R strain is power. Okay. S strain will cause disease, R strain will not cause disease. Okay. R strain will not cause any disease. R strain is power, S strain is villain. So first he injected, okay, the Bigara, okay, the villain into the mice. Obviously, what would have happened? Mice would have died. Yes, ma'am, mice died. Okay, mice died. Now, next he put Pavam. Okay, he injected Pavam into the into the mice. Mice was happy. Mice lived. Okay, mouse remains healthy. Nothing happened to the mouse. Why? Because that fellow will not do any problem. Now he was like, okay, let me do something different, yeah. Let me heat kill. I will heat this S strain so much and I will heat kill the S strain. And he injected that into the mice. Mice did not die. Mice remained normal. So he was like, wow, arey wow, very nice. Now what he would be thinking, you tell me. All of our, this one, no? Students, another 10 minutes, class will be done. Okay? Yes, listen to me carefully. So, next what he did, he took two live examples. Okay? That is, he took this fellow who kept the mice alive, he took this fellow who took the mice alive, and he made a combination where he had living R cells plus heat killed S cells plus heat killed S cells. Correct? Now what happened, students? The mouse died and Griffith was very confused. Griffith was like, what? When I used heat killed S strain individually, mice was alive. When I used R strain individually, mice was alive. ಏನಾಯ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಯಿತು. ಸೊ he called that ಏನೋ ಆಯಿತು, no, he called that as the transforming principle. He told that something came from the S strain to the R strain and made R strain virulent, made R strain the villain. Okay, R strain the villain. So that is where your transforming principle came, and from that Avery, MacLeod and McCarthy did the experiment of biochemical characteristics of your genetic material. Clear? Okay, amazing. Those students who stay till this hour, 3 hours, I am so proud of you people. Okay, I am so proud of you people. Clear? Griffith's experiment is clear. Any doubts in this? Any doubts in this? Okay, I have just written the whole thing also. I have also written Oswald, Avery, MacLeod and McCarthy's experiment. Okay, so I have written this. You can definitely go through this. So whatever I explained, I have explained it with the help of a diagram. Okay, Avery, MacLeod and McCarthy's experiment also, I told you 3 enzymes they used. What were the 3 enzymes? RNase, DNase and protease. Okay, first they degraded the protein. Then they understood that nothing is happening. Then they degraded the RNase. Then also nothing happened. When they degraded the DNA, they noticed what? That mouse did not die. Why? Because DNA is the one that got transformed from the S strain to the R strain. But students, the experiment did not become a success. Experiment was like, okay. Some people agreed, some people did not agree. Okay? Yes. Now, with the help of a schematic illustration, how an infected animal cell can survive while viruses are being replicated and released. Very twisted way of asking the question. Very twisted. Okay, extremely twisted way of asking the question. By looking at the question, the student will never be able to answer that this is the diagram that they were expecting. Okay, excellent, excellent. Okay, yes, very good. Okay, now, so students, they are asking that no matter whatever is happening to the cell, how is the virus able to still replicate and continue? Example is HIV virus. Why HIV virus? Because HIV virus, I taught you this before, that it has it is a retrovirus. That means even though it has an RNA, it has the ability to form a DNA, and it will enter with this DNA into the host. I mean, after it enters into the host, it will change and it will utilize this DNA to make all the work done by the host.
Okay, there are some people no who tell that, okay, I am your friend, I will do everything for you, and then they will manipulate you. Okay, they will manipulate you and they will keep, you know, telling you that, you know what, okay, don't do this, don't do this, don't do this. Okay, this kind of manipulation this virus will be able to do. Look here students, what did they do exactly? What did they do exactly? This viral RNA will enter inside. Okay, it will release the viral RNA incorporated into or introduced into the host cell. Right? Yes. Retrovirus, it's a human immunodeficiency virus, HIV or AIDS. Now, this viral RNA will enter inside and viral RNA will become viral DNA with the help of who? Reverse transcriptase. Enzyme name is reverse transcriptase. Okay. Now, this DNA will enter. This DNA will enter into the, or this viral DNA will get into the host genome. Host genome. Why? Host genome. Everything got changed. Okay. Malaria diagram I've taught you last time also. So, you can definitely watch that lecture. For the viral paper also I've done malaria. Okay. Viral DNA incorporates into the host genome. Now it will get into my body, it will get into my host genome, it will get into my nucleus and it will be like, hey, you know what, make viral protein, don't make viral, don't make the host protein. It will keep manipulating, it will keep giving orders. Okay, like how you people are giving orders, no, ma'am tell fast, ma'am tell slow, ma'am do that, ma'am do this, like that, these people will give orders. So here, the new viral RNA is produced by the infected cell. New viral RNA is produced by the infected cell. Ultimately, it will end up forming new viruses. Easy diagram, no? Easy diagram. Don't have to complicate and draw it. Just draw very simple. Okay, very simple. Just draw virus, put an RNA, add the RNA into the host. Okay, finish it. Draw one box to show that this is the host body. Make this RNA into DNA. Write it here, DNA. Take this DNA and add it into the nucleus. Okay, add it into the nucleus. After that, just make new viruses. That's all. Just make new viruses. Don't complicate. I'm so sorry for the diagrams. My this board is getting stuck. Okay. I only told my students to answer your people's questions, students. From the time I came, I would have got 250 questions. Okay, I bought only 50 questions, but you people are asking me 250 questions. Right? That is the reason. Okay. Now, what are the steps involved in the production of insulin through genetic engineering? See, this is the steps. Okay. This is the step. So, look here. Diabetes mellitus is the condition. All of you know diabetes mellitus, right? Diabetes mellitus is a condition where you have extra level of glucose and insulin is not there to convert it. So, I will have to give insulin injections. Lot of people started having diabetes. I was not able to give insulin injections. So that's when I realized, okay, I mean, I'm telling about people, okay. That's when they realized that we have to make humulin. We have to make insulin, okay, synthesize insulin. The body cannot do anymore. So we will have to synthesize insulin. And that is when a company, okay, look here. In the pancreas, islets of Langerhans are there. Don't take tension. In 11th standard, you studied this. Just understand insulin is coming from the pancreas. Okay. And it is a peptide hormone. Peptide hormone means what? Peptide hormones means what? Peptide hormones means it's a protein hormone. Protein hormone, you cannot take tablets. You can ask me, no, ma'am, why can't you make insulin tablets? If you make protein tablets, where will it go? It will get digested in your body. It will not reach, it will not do the job. So we have to give it by injections. So, okay, so Eli Lilly company in 1983, okay, they made with the help of E. coli, they made humulin. They made what? Humulin. So the main problem that this company or everyone faced was difficulty in assembling. Okay, difficulty in assembling this structure. Look at the structure, students. There is one small A chain, there is one B chain, and these both are connected with disulfide bond. And this A chain is connected to the B chain with the help of a C chain. Everyone tried doing it. Everyone tried doing it. Okay. They were trying to fix it. They were trying to assemble it. Not at all possible. Then this company finally cracked it that actually the C chain is present during a proactive stage. Then why do we need it in the active stage? So let's remove it. So they removed it and they took the help of E. coli A, E. coli B, just labelings I have given, and they made A chain, B chain, and they finally arranged it together with the help of disulfide bonds. Clear? Yes? All of you relax? Okay, why are you people getting so hyper? Okay, one person is helping, one person is scolding.
Yes. All of you, be friends, okay? Okay. Did you all like the video? Yes. Like Madidira? Or you were only asking me questions? Huh? Only asking me questions. Tell me. Okay, last question for the day. Compare benign tumor. Okay, compare benign tumor and malignant tumor and explain cancer treatment methods. So here students, benign tumor and malignant tumor. Benign tumor means they will be in one place. They will not move anywhere. Okay, let's say I'm growing here, I'm only growing here, I'm not going to any other place. But malignant tumor is not like that. I'm growing here, I will go forward, I will grow here also. I will come closer, I will grow here also. Okay, I'll come back, I will grow, I will grow here also. Very dangerous. Okay, they will keep spreading throughout the body. They'll keep spreading throughout the body. So benign tumor is actually slow. Okay, malignant tumor is actually rapid. Okay, rapid. Now, localized means what? It is it is confined to one location. Okay, it is localized. Here, it spreads. Okay, usually harmless, life-threatening, rare, common. Okay, rare, common. Understood? Yes. Now, cancer treatment students, we can do surgery. So, benign tumor, understood. Main thing that you have to remember, they are usually localized. They are usually confined to one place and they are not most of the time cancerous. They can be painless. They are not painful also. But malignant on the other end is dangerous. It is very common. It spreads and it is painful. Okay? Painful. Got it? Now, cancer treatment students, first thing you can do is tumor removal. Let's say a tumor is there. We have understood with the help of biopsy or histopathology, we will be able to, remove the tumor. Okay, all is what we do. The most common word that we use, chemotherapy. Okay, chemotherapy. That is where we put radiations to kill the cancer cells. So, with that, the normal cells also die. Okay, normal cells also die. Okay. Benign tumor and malignant tumor growth is there, dear. But then benign tumor will be confined to one location and they will end up forming a tumor which can be surgically removed. But malignant tumor will keep spreading. Okay, keep spreading. Now look here. Chemotherapy is using, again, chemical radiations to kill cancer cells. Radiation therapy is using high energy radiation destroying cancer cells. Immunotherapy is to boost the immune system. We will tell the immune system that please do something. Enadru maadi, please, cancer spread aagta ide. Enadru maadi. So, we will increase or boost the immune system to work and fight the cancer. Targeted therapy students, we will give drugs. Again, it is not a permanent solution. It is just a temporary solution. Okay? Clear to all of you? Yes? Yes? Done. Perfect. Last question. Okay. Now students, once again I'm telling for all of you, those of you who joined late, see, go to videos, you will find all the lectures. Okay. If you go to live, you will find all the question paper practice. And first of all, subscribe to the channel. Okay. It should become 6K now. Fast. Yes, this lecture is enough, dear. See, we have done biology. Okay. Before that, we did viral paper. Check this also. 6.2K views. Okay. Look at this. Again, viral paper. Almost 10K students have watched this. So, you can understand how important these are. Okay. And if you go here, we have done 5 markers, 3 markers, 2 markers, 1 markers. And like that, lot of papers we have done. Okay. You can go and check it out on the channel. Now, where will I get the PDF, ma'am? Click on this video which you're watching right now. Go down. Okay. Go here. Go to more. Okay. Go to more. This is the description box. Okay. Go here. Click on this link from your phone. Automatically, it will open to the Telegram channel. And after 2 to 3 hours, Basavaraj Sir's video also will be visible. Okay? Yes. Sikute, definitely. For time being, until I end the session, only my video will be visible. After 2 hours, Basavaraj Sir's video also will load and it will come as a full lecture. Okay? So, don't take tension. Tomorrow morning, you check once again. And students, I will also share the notes. Okay, I will also share the notes on my Telegram channel where we have around 5,000 students. So it is biology by what's my name, Gopika. Okay, you can join this Telegram channel also for all my handwritten notes. Okay, yes, definitely you can score good marks if you have trust
And if you prepare, listen, before biology exam, we will be taking full marathon. Okay, we will be drilling you to learn properly. So definitely attend that time. By then you will be able to score good marks. Okay. Yes, I will not say one lecture will give you full 65 marks. We cannot tell students. Questions keep repeating. Maybe one question from viral paper can come, 5 questions from this can come, maybe 2 questions from marathon can come. So always attend the session that is coming on the live. Okay, physics, chemistry, maths, everything is going to come on the channel. Don't worry, everything is planned for you. We are doing whatever possible from our end to give you whatever, you know, like free of cost, everything for free of cost. Okay, so I want all of you to respect that. Subscribe ಮಾಡಿ ಚಾನೆಲ್ನ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ, like, okay, these teachers have come here for us and let's trust them. Our trust you should have, okay, because most of you don't have the trust. You keep asking that, ma'am, really ma'am, will it come, ma'am, with sir, really sir, will it come? If you don't trust students, how will you be able to even trust yourself that if I study this, will it come? Should I study this? Will it come? Should I open this textbook? Should it come? You keep asking why, should. So the entire day goes like that. Okay, so trust. Okay, clear to all of you? Yes, my handwriting is very beautiful, but the problem is the board is not, it's getting stuck. Okay, so that is why. Biology by Gopika. I think some of you would have joined the Telegram channel. You can check out the Telegram channel. Okay, yes, thank you so much. Good night. See you all in next class. Till then, tata, bye bye.